Laten we beginnen. Om Gyanatmirandhasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Minitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Vanchakalpatarobhyascha Kripa Sindhurbhya cha Patitanam Pavinebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrinde Tulasi Priyaye Kesvasacha Krishna Bhakti Pradadevi Satyavaite Namo Namaha Bhaktya Vihina Aparada Lakshay Chiptasta Kamadhitaranga Madhya Kripa Maitvam Saranam Prapanna Vrinde Namaste Charanara Vrinde Namaste Charanara Vrinde Namaste Charanara Vrindam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktarinda Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam Rangdung yagyati giri Yat kripatamaham vande Shri Guru Dinatarina Shri Guru Dinatarina Shri Guru Dinatarina. Allereerst bied ik mijn ongelimiteerde nederige betuiging aan mijn geliefde Gurudev Nichalila Om Vishnupad Patita Pawan Sila Gorgonda Goswami Maharaj. Ten tweede bied ik ook mijn ongelimiteerde nederige betuiging aan mijn geliefde broeder Nichalila Paramahamsa Parikacharya Sutra Sutta Sisimal Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. En ook aan mijn geliefde Guru Maharaj Om Vishnupada Sutra Sutta Bhaktivedanta Ban Maharaj. Ook aan alle gurus in onze Rupanuga Guru-lijn. Alle Vaishnavas, alle Vaishnavis en ook aan alle respectieve gasten die vandaag hier aanwezig zijn. Mijn pranaam. Dat jullie vandaag de tijd hebben vrijgemaakt om op te gaan in zo'n mooie, gunstige dag als Krishna Janmastami. Het is niet voor iedereen weggelegd om werkelijk de diepe betekenis van Krishna Janmastami te begrijpen. Niet iedereen heeft de fortuinlijkheid om in associatie te komen met de Vaishnavas, de toegewijdes van de Heer, die ons begeleiden om steeds een stap dichterbij te komen aan onze originele, oorspronkelijke Vader. Wij als individuen nemen hier geboorte op aarde, keer op keer, ongelimiteerd, ontelbare geboortes hebben wij genomen, waar wij geen weet meer van hebben. Het enige wat wij kunnen herinneren is onze eigen herinneringen in dit leven, voor wat het mag zijn. Maar wij zien dat
hoewel wij in dit leven alles ervaren, dat het leven nooit gaat zoals wij het echt helemaal willen. Er zijn altijd obstakels. Er zijn altijd uitdagingen. Ondanks dat er dingen heel goed gaan, de goede kant op gaat, voor een tijdje wordt er weer een andere uitdaging aan ons gepresenteerd. Wij leren daarmee om te leven. Alleen, de Heer legt ons eigenlijk uit dat uitdagingen, obstakels, eigenlijk niet in het leven thuis hoort, zoals wij dat in deze materiële wereld kennen. Er is een realm, er is een omgeving, er is een spirituele koninkrijk, waar aanende gelukzaligheid volledig gepresenteerd wordt. En waar doek niet bestaat. Ondanks dat het voor ons wellicht onmogelijk is om te bedenken een leven zonder leed, zonder afscheid, iets wat eeuwig is eigenlijk inconceivable. Het is bovenzinnelijk voor ons om dat werkelijk te begrijpen. Toch zegt de Heer dat zijn koninkrijk volledig van Satchit Ananda gemanifesteerd is. En waar wij als ziel zijnde ook Satchit Ananda, eeuwig, vol kennis en gelukzaligheid in ons gesitueerd is. Daarom is het noodzakelijk om te begrijpen hoe wij en waarom de Heer neerdaalt en hoe wij tot zijn koninkrijk kunnen komen. Vaak zie je zo dat op zo'n dag, op de viering van Krishna Janmastami, de geboortedag van Krishna, verschijningsdag van Krishna, mensen bij elkaar komen om gezegend te willen worden. Gezegend te willen worden om in een leven te leiden vol van voorspoed. Dat is vaak ook waarom men tot God keert. Om een gezegend leven te hebben. Om de winden mee te krijgen in het leven. Tot zover is dat daar niks mis mee. Maar als wij veel dieper gaan induiken, wat het leven werkelijk, wat het doel van het leven is niet zozeer dat wij alleen een gezegend leven hebben, maar dat wij van deze materiële wereld bevrijd kunnen raken. En onze werkelijke huis, ons werkelijke koninkrijk kunnen bereiken. Dat is een hele andere doelstelling. Er is een hele andere mindset. Om in deze materiële wereld te willen blijven, met de zegening, of uit deze materiële wereld te komen. En daarvoor is er ook een hele andere sadhana-proces voor. Want als je werkelijk ergens eruit wilt komen, betekent dat je ook een andere focus moet hebben. Maar als je wil blijven waar je bent en de zegen wil krijgen, dan moet je alleen puja doen. Op zo'n dag als Krishna Janmastami pratna doen, gebeden opzeggen. En hopelijk dat deze gebeden dan ook aankomt. En wat je dan wenst, kan je in vervulling laten komen. Want Krishna's lotusvoeten is wensvervullend. Dus in principe zou je elke wens kunnen vervullen. Alleen de werkelijke toegewijden weten dat bhukti mukti kami, dat alles wat te maken heeft met deze materiële wereld eigenlijk niet belangrijk is. Alles wat met het spirituele wereld te maken heeft, dat is werkelijk onze bestaansrecht. Dat is werkelijk onze eigen
onze eigen plek wat we in principe geërfd hebben, maar nog niet geïnd hebben. Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat hoe wij door de sikshas, door de leringen van de Heer, werkelijk dat Hij zijn darshan kan geven aan ons. Wij horen nu Harikatha via de oren. Wij zien via verschillende dia-slides weliswaar een richting wat betreft Sri Krishna, hoe hij eruit ziet, wat er gebeurd is. Maar dit allemaal via het horen van Harikatha, via de genade van de Vaishnavas, kan Krishna ons werkelijk openbaren. Het is niet iets wat onwerkelijk is. Het is iets wat realistisch is. Hij is gemanifesteerd in ieders hart, naast onze ziel. Zo dicht bij ons is hij. En eigenlijk voor hem is het een kleine effort om zichzelf te tonen aan ons. Het is voor hem een hele kleine effort. Als je ziet wat hij allemaal gecreëerd heeft. Deze hele materiële wereld gecreëerd heeft. Alle universa's gecreëerd. Wat is het voor hem dan een klein darshan aan ons te geven? Die effort in te stoppen om ons dat te geven is voor hem niks. Is peanuts voor hem. Hij kan het zo aan ons geven. Alleen, hij is niet goedkoop. Hij is almachtig. Hij kan alles wat onmogelijk is, kan hij mogelijk maken. Alleen, hij is niet, zoals ik net aangaf, is dat hij niet heel goedkoop is. Hij verschijnt niet voor iedereen. Hij is eigenlijk met andere woorden zeer exclusief. Zeer exclusief. En alleen werkelijk vanuit het wereldse taal, de VIP's, kunnen werkelijk dichtbij hem komen. En wie zijn die VIP's? Het zijn werkelijk die zielen die totale overgave hebben tot hem. En niet alleen overgave, maar vol zijn van zuivere liefde voor hem. Want alleen wanneer hij dat proeft in ieders hart, dan pas vindt hij het aantrekkelijk om zichzelf aan ons te tonen. Dat is de voorwaarde. Overgave aan zijn toegewijden. Middels de overgave aan zijn toegewijden kunnen wij zuivere bhakti ontwikkelen. En wanneer we dat hebben, dan komt hij om de hoek kijken. En dan is ons leven totaal succesvol. Want hij is de almachtigste. Hij is de mooiste. Hij is de krachtigste. Hij is die de meeste kennis heeft. Maar tegelijkertijd is hij ook heel erg liefdevol persoon. Iemand die totaal alles doet voor zijn toegewijde. Zijn toegewijde, degene die overgegeven aan hem is. Daar zegt hij zelf dat hij voor eeuwig aan verschuldigd is. Zodoende dat hij continu graag zijn toegewijde wil plezieren. Dat is zijn mooie karakter. Maar om dat te kunnen begrijpen moeten we een paar basisversen, woorden die Sri Krishna geuit heeft in de Bhagavad Gita tot ons nemen. Het is traditie dat we op Krishna Janmastami Krishna Tattva spreken. De filosofie achter Sri Krishna. Want we kunnen de verhalen vertellen. We kunnen wel vertellen hoe Krishna geboorte heeft genomen. Dat zullen we vandaag ook bespreken. Maar voordat we dat moeten doen, moeten we eigenlijk de waarheden achter Krishna, Sri Krishna, volledig begrepen hebben. Want anders lijkt het alsof het een gewone event heeft plaatsgevonden. Van iemand die geboorte heeft genomen. Als we de grootheid van Sri Krishna niet begrijpen. Daarom zijn de geschriften zoals de Srimad Bhagavatam zodanig gesproken door Sukadeva Goswami, dat hij kanto 1
tot kanto 9 eigenlijk Krishna Tattva vertelt. Voordat hij in kanto 10 overgaat. In kanto 10 is werkelijk de spellen en vermaak van Sri Krishna. In Golok Vrindavan. Voordat hij daarin in het onderwerp bespreekt, heeft hij 9 kanto's Krishna Tattva verteld. Waarom? Omdat wij pas als we de grootheid zien wat Krishna voor ons betekend heeft, dan kunnen we zijn geboorte ook waarderen. Hoe hij als een mens in een menselijke lichaam hier komt en voordoet als een van ons, maar terwijl hij zo immens grote persoonlijkheid is. Met die visie, met die kennis, horen we intrede te doen in Vrajalila. En pas als we in Vrajalila helemaal ondergedompeld worden, dan willen we die kennis afstoten. Waarom? Omdat we niet meer willen weten hoe groot Krishna is, maar we willen alleen maar weten hoe we met Krishna kunnen plezieren. Anya bhilasita sunyam gyani karmadam anamritam Krishna nunasinanam bhaktirutam. Dit is de definitie van liefde, van bhakti. Hoe wij continu alleen maar bezig zijn om Krishna te plezieren. We zijn niet meer bezig om te weten wie Krishna is. We weten al wie Krishna is en Krishna is al van ons geworden. Dus we willen alleen maar zorgen dat Krishna geplezierd is. En eigenlijk als je nog dieper gaat, wat maakt Krishna gelukkig? Of beter gezegd, wie maakt Krishna gelukkig? Het is Srimati Radharani. Dus als we echt willen weten hoe Krishna geplezierd is, dan moeten we Radharani, Srimati Radharani, koppelen aan Krishna. Zoveel mogelijk dat ze bij elkaar zijn. Want dan weten we dat het ultieme geluk, Mananakya Mahabhav, ervaren wordt. En uit die samenkomst van deze twee persoonlijkheden, ja, als zij gelukkig zijn, dan reflecteert het in ieders hart, die daar moeite hebben gedaan om die twee bij elkaar te krijgen. En sterker nog, onze acharyas leren, voornamelijk Vishwanath Chakravarti Thakur, geeft het heel mooi aan, en ook onze Goswamis, hoe Radharani's geluk hoger is dan Krishna's geluk. En sterker nog, hoe Radharani's geluk reflecteert in iedereen, ieder ziel die daar aanwezig is, om moeite te doen dat Radha en Krishna bij elkaar komen. Hetzelfde geluk wordt gereflecteerd in de Manjari's hart. Dus met andere woorden, de meest vertuinlijkste zielen die in de hoogste kamer, in de hoogste realm, atmosfeer van de spirituele wereld gesitueerd is, die ervaart evenveel liefde als Srimati Radharani ervaart voor Sri Krishna. En onze genadige acharyas leren eigenlijk hoe wij tot de hoogste niveau kunnen komen. Niet eens de andere laag, onderste laag, wat er nog meer is in de Vaikuntha-planeten, maar de hoogste plek kunnen zij ons eigenlijk openbaren. Hoe vertuinlijk zijn we? Hoe vertuinlijk. Maar dit is heel diep wat ik nu vertel. We moeten teruggaan, zoals ik net zei, naar Krishna Tattva. Wij hebben nog stappen te maken in ons leven. Gezien wij geconditioneerde zielen zijn. Wij zijn zo erg bezig met het materiële wereld. Dat wij steeds herinnerd moeten worden om aan Krishna te denken. Dat is onze onfortuinlijkheid. Er is zoveel afleiding in deze materiële wereld. Vooral omdat we nu in een digitale tijdperk leven. Waarbij wij steeds afgeleid worden van verschillende digitale weergaves van iedereen. Waarbij onze consumering van onze tijd opgaat in alleen maar in onnozele dingen. En wij onze werkelijke doel en werkelijke meditatie en werkelijke focus verliezen. Dat is onze onfortuinlijkheid. Dat is wat we dagdagelijks meemaken. Mijn Guru Maharaj, Patita Pawan Srila Gaur Maharaj, gaf aan toen ik in Bhubaneswar
verbleef heel vaak aan dat we in de ochtend wakker moeten worden en onze slipper moeten pakken en onze mind klappen moeten geven. Zo moeten we beginnen, bij wijze van spreken. Want onze mind, als we in de ochtend wakker worden, dan gaat het van hier naar daar. Het gaat naar zintuigen werken. Wat ga ik vandaag eten? Waar ga ik vandaag van genieten? Noem maar op. De focus is al weg, in het begin al, als we al wakker worden. En daarom zegt mijn Gurudev dat we onze mind pak slagen moeten geven. Om te focussen op de dingen en het zo goed mogelijk de dag die aan ons geschonken is. Het is niet zo dat wij daarop recht hebben of dat we dat verdiend hebben. Het is aan ons gegeven. Elke dag in ons gegeven. Want elke dag kan het ontnomen worden. En als we een dag gekregen hebben, geschonken hebben, als je een cadeau krijgt, wat doe je dan? Waardeer je dat? Dan waardeer je dat. Je schuift het niet weg. Omdat je het weet dat iemand met liefde dat aan jou geschonken heeft. En zo is het dat Sri Krishna ons elke dag met liefde de zon laat opkomen. Surya Dev laat opkomen. En alle gemakken van het leven aan ons presenteert. Maar wel met de gedachtegang dat je wel van diegene moet blijven houden. Het is een normale interactie, wat wij hier in de meeste materiële wereld ook kunnen begrijpen. Als iemand jou een cadeau schenkt, dan gaat het niet om het cadeau. Het gaat erom dat je je band met elkaar sterker maakt. Het gaat om het gevoel die je daarvan krijgt. Dat wat je gekregen hebt, die schoen die je gekregen hebt als cadeau, is over een jaartje versleten. Begrijp je? Dat doe je dadelijk in de prullenbak. Maar je mag niet vergeten wie dat aan jou gegeven heeft. Begrijp je? Want wat wordt er daarvoor genoemd? Ondankbaar. Als wij onze band met diegene verbreken of niet daarin investeren, dan zijn we ondankbaar. Dan zijn we materialistisch geworden. We willen alleen maar spulletjes. Het gaat niet om wie het geeft, welke liefde, maar het gaat erom om die spulletjes. We weten allemaal vanuit het materiële optiek dat dat niet gezond is. Daarom is het zo dat de Heer elke dag zoveel cadeaus aan ons geeft. Hij geeft ons tot zoveel cadeaus in het leven. De meest belangrijkste cadeau. Ik geef altijd een voorbeeld. Wat is de meest belangrijkste cadeau die hij aan ons geeft? Maakt niet uit wat voor bezit we hebben. Hoe rijk we zijn. Maar als hij dat van ons afneemt, is niks meer belangrijk. En wat is dat? Dat is de zuurstof. Denk je dat dat zomaar een product is? We nemen het voor lief. Denk je dat de boom zelf ons de zuurstof geeft? Dat de boom, een boom zeg maar alleen maar degene is die het recht heeft om een zuurstof te geven? Nee, in die boom zit ook een paramatma. Daar zit ook een ziel. En alles is verbonden in een ecosysteem met de Heer. En de boom is maar een instrument om een zuurstof te kunnen geven. Het is een cadeau. Maar waarom moeten we ademen? Waarom moeten we ademen? Er wordt gezegd, pranayama, hoe we onze adem in controle moeten houden. Om te focussen op de juiste dingen. Meditatie betekent ook ademhalingstechnieken. Waarom? Zodat de focus van de mind daar is waar het hoort te zijn. En geen dag laten gaan wat verloren is. Want dat gaat ons kosten. Het gaat ons kosten. Wij denken dat het ons niet kost. Als we een dag zomaar laten voorbij gaan. Dat het voorbij is. Wij zijn in schulden hier. Worden we in geboorte genomen. Wordt gezegd in de geschriften. Zodra wij de zuurstof tot ons nemen. Dus dat is de elektriciteit. Licht. We kunnen niet zomaar nemen en denken. Einde van de rit betalen we de rekening niet. Dan wordt het voor ons ontnomen. Zo is het dat alles, de zon die gecreëerd is, de zonlicht, de warmte, moeder natuur, hoe dat voor ons werkt, om ons voeding te geven, ja, is iets wat wij niet kunnen terugbetalen. En Krishna zit niet te wachten om te innen. Hij zit niet te wachten zodat we hem iets betalen. Hij zit te wachten dat we hem weliswaar wel betalen, maar met liefde, met waardering voor hem.
Daarom zegt hij in 4.9 het volgende. Hij geeft aan. Janma karma chame divyam eva yuviti tattvataha. Tyatya deham puna janma na iti mams iti so Arjun. Heel even hoor mensen. Mijn scherm doet een beetje iets anders dan wat ik wil. Misschien kan je dit allemaal weghalen. Ja. Hij geeft aan over de dag dat hij geboorte neemt. Hij spreekt daar in hoofdstuk 4.9 de Bhagavad Gita het volgende. Janma karma chamet. Wie de transcendentale aard van mijn verschijning en activiteiten kent, werkelijk in waarheid, wordt na het verlaten van zijn lichaam niet opnieuw geboren in de materiële wereld. En bereikt hij mijn eeuwige koninkrijk, o Arjuna. Met andere woorden, wanneer wij werkelijk zijn transcendentale aard van zijn verschijning hier op aarde werkelijk gaan begrijpen in tattvaha, in waarheid, in zijn absolute waarheid. Zegt Krishna, als we dat werkelijk begrepen hebben in tattvaha, dan wordt dat jouw laatste leven in deze materiële wereld. En hoef je nooit meer te reïncarneren, een nieuwe situatie weer mee te maken waar je weer alles opnieuw moet leren en weer afscheid moet nemen van alles wat er eigenlijk tot je gepresenteerd is. Waar ook heel veel leed mee gepaard gaat. Daarom, de dag van vandaag, gaan we ons focussen op wat Krishna werkelijk bedoelt met waarom zijn aard van zijn verschijning, wat zijn werkelijkse aard van zijn verschijning is. Waarom verschijnt hij hier op aarde? Wat heeft hij hier te zoeken? Terwijl hij zegt dat hij een koninkrijk heeft die van Satchit Anand, vol gelukzaligheid, bestaat. Wat heeft hij dan in deze materiële wereld te zoeken? Dat is de vraag. Ten eerste, wat we dan moeten begrijpen is waarom deze materiële wereld gecreëerd is. Zoals ik net ook aangaf. Is alles wat eigenlijk uit zijn creatie, uit zijn zoete wil komt, is eigenlijk een dienstbaarheid voor hem. Het is niet een dienstbaarheid die voor ons is, sec van ons. Deze materiële wereld is gecreëerd zodat Sri Krishna ook hier kan manifesteren. Begrijp je? Alles is zijn eigendom. Hij is de totale asset owner van alles wat gecreëerd is. Hij is van ons, wij zijn ook van hem. Wij zijn zijn bezit. Eigenlijk. Maar wij willen als individu zelf asset owner worden. Maar Krishna legt aan Arjuna uit, nee Arjuna. Alles en ook alles komt voort uit mij. Dat is het eerste wat we van hem moeten weten. Hij is niet zomaar een avatar. Hij is niet zomaar een incarnatie van de Heer. Hij is iemand die werkelijk de oorspronkelijke Heer is. Want het is niet zo dat mensen denken, oh, wij leven in, Krishna is verschenen in Dwapar Yuga. Dus daarvoor waren nog heel veel andere incarnaties en pas later is Krishna gekomen. Voor Krishna was Ramchandra al. En Krishna is een van de incarnaties van Vishnu. Dat is wat heel veel mensen denken. Daarom zegt Krishna tegen Arjuna, Aparam bhavatu janma, param janma visas bataha. De zonnegod Vishwashu werd eerder geboren dan jij. Hoe moet ik dan begrijpen dat jij hem in het begin deze wetenschap hebt onderwezen? Sri Arjuna die vraagt een hele kritische vraag. Hij zegt,
De zon was er al. Voordat je hier geboorte hebt genomen. We vieren jouw verschijningsdag. Maar de zon was er al. Maar jij geeft aan dat je de zonnegod, Weerswaan, onderwezen hebt. Maar hoe moet ik dat begrijpen als de zon er altijd was? Met andere woorden, Arjuna pakt een analogie van de zonnegod. Maar hij geeft eigenlijk nog een diepere vraag van, er was voor jou heel veel andere avatars. Brahma was daar. Brahma heeft de wereld gecreëerd. Dus waarom vereren we jou als de oorspronkelijke? Een hele goede vraag. Daarop geeft Krishna in de Bhagavad Gita heel veel antwoorden. Maar eigenlijk komt er het op neer dat Krishna aan Arjuna leert dat hij de oorspronkelijke persoonlijkheid Gods is. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Nadi Nadi Govinda Sarvakara Karana. Dit is een schema die we heel goed moeten begrijpen, die we vaker ook behandeld hebben. Dat alle avatars, oorspronkelijk gezien, geconsolideerd, allemaal van Sri Krishna afkomstig is. Want hij is Swayamroep. Hij is de originele vorm als een koeherdersjongen in Vrindavan. Dat is zijn originele vorm. En met zijn Swayam Prakash creëert hij nog een vorm, en dat is Balaram Prabhu. En via Balaram Prabhu, via Vaibhav Prakash, wordt er verschillende creaties, vormen gecreëerd in creaties. En neemt hij verschillende soorten avatars. Een complexe materie, maar het komt er eigenlijk op neer dat Krishna in verschillende in verschillende vormen op aarde komt. Vanuit zijn originele vorm komt hij op aarde in verschillende gedaantes. Zo is het dat als wij, ik geef altijd een voorbeeld, als wij met vakantie gaan, ja, dan nemen we ook andere gemoed ook aan dan wat we als we thuis zijn. Misschien doen we ook nog andere kleren weer aan. Misschien kopen we nog speciale kleren om in de vakantie daar te zijn. Begrijp je? Gelang de omstandigheden en de tijd passen we ons aan de omgeving. Op dezelfde manier komt Bhagwan op aarde en past hij aan de omgeving en neemt hij verschillende vormen aan. Zo is hij dat hij als een lila avatar komt, als een purush avatar komt, gun avatar komt, yoga avatar komt, manvatar avatar en Saktivesh avatar. Al deze terminologie hebben wij in de verdiepingssessie vaker besproken. Maar waar Sri Krishna onder valt, als hij Swayam komt, soms neemt hij vormen aan en op een dag van Brahma komt hij in zijn originele vorm, zoals hij in Golok Vrindavan is, komt hij exact, Swayam komt hij ook op aarde. Zoals hij origineel is, zonder een aanpassing gedaan te hebben. En hij nodigt iedereen uit. In zijn oorspronkelijke woning nodigt hij hier op aarde uit. Om mee te doen. Met andere woorden, hij gaat op reis. Maar hij is de rijkste persoon. Dus hij gaat niet in zijn eentje op reis. Hij neemt zijn totale familie mee. Boekt hij tickets. En laat hij op aarde ook komen. En geniet hij van de spel en vermaak. En van alles wat hij op aarde tentoonstelt. Daarom zegt hij het volgende. Hoewel ik ongeboren ben en mijn transcendentale lichaam nooit vergaat. En hoewel ik de Heer van alle levende wezens ben. Verschijn ik desondanks in elke tijdperk in mijn oorspronkelijke transcendentale gedaante. Dit is wat hij eigenlijk ook aangeeft. Swayam Adhisthaya. Dat hij, ondanks dat hij alles manifesteert, ja, komt hij in zijn oorspronkelijke gedaante op aarde. En dat is Sri Krishna. Dus met andere woorden, in dit vers
geeft Sri Krishna aan dat degene die tot Arjun spreekt, Prakritam Swayam Adi Sthaya is. Met andere woorden, de oorspronkelijke gedaante van God is. En daarom wordt er ook door Vedavyas aangegeven in de Srimad Bhagavatam. Eta kamsa kalapumsam Krishnastu Bhagavan Swayam. Van alle avatars zoals Sri Ramchandra en de Srimad zijn de deelmanifestaties van de allerhoogste persoonlijkheid Gods. Maar echter, Sri Krishna is Swayam Bhagavan. De belichaming van 6 opulenties en de oorsprong van alles. Alles komt voort uit hem. Wij ook. Daarom is het noodzakelijk om te weten wie onze oorspronkelijke vader is. Hij geeft ook aan. Wij nemen een vader aan. In deze materiële wereld. En wij worden gehecht aan zo'n persoon. Maar Krishna zegt heel duidelijk dat hij Pitamaha Asya Jagato Mata Dhata Pitama is. Dat hij onze oorspronkelijke vader, en niet alleen onze vader, onze moeder ook is. Hij is zowel onze vader en onze moeder bij elkaar. Alleen, wij erkennen hem niet. Dat is de sneu van dit verhaal. Van deze verhaal. Is dat wij onze werkelijke vader en moeder niet erkennen en tijdelijke vader en moeders accepteren. Maar de oorspronkelijke vader en moeder daar moeite mee hebben om dat tot ons te nemen en voor hem open te staan. Daarom komt hij op aarde om ons te herinneren. Hij komt om ons te herinneren dat hij Mataparatam Nanyat is. Kaschit Asti Dhananjaya. Mayam Sarvam Idam Protam Sutrimani Gana Iva. Hij komt ons herinneren dat, winnaar van rijkdom, Arjuna, er is geen waarheid of geen persoon ook die boven mij uitgaat. Alles berust op mij als parels aan een draad geregen. Als die draad los wordt gehaald, valt alles uit elkaar. Waarom is het universum daar? Waarom draait de aarde zo mooi rond? Zweeft het? Omdat Krishna's Shakti, zijn energie, daar aanwezig is. Als hij dat eruit haalt, valt alles naar beneden en valt alles uit elkaar. Hij houdt het in stand voor ons. Zo wonderbaarlijk, zo krachtig is hij. Daarom dienen we hem te begrijpen. En dienen we hem aan te bidden. Dienen we hem te eren. Dienen we ook onze waardering aan hem te tonen. Wat hij voor ons gedaan heeft. Zoals dat wij bestaansrecht krijgen hebben hier op aarde. Daarom zegt hij verder ook. O Arjun, mijn dierbare Heer Krishna. Arjun zei, vervolgens. Arjun, die erkent dat. En Arjun geeft de bevestiging ook. Mijn dierbare Heer Krishna. In je lichaam zie ik alle hemelgoden en alle verschillende andere soorten levende wezens bij elkaar. Alle Devi-deotas. Wie we maar ook willen aanbidden. Al onze idols. Die zitten in Krishna's lichaam, zegt Arjun. Ik zie Brahma. Die op de lotusvoeten zit. Maar ook Heer Shiva. Alle wijzen. En alle goddelijke persoonlijkheden. Alles en ook alles. De hele universum zag hij in zijn lichaam. Manifesteerde hij in het universum. Zo'n event heeft plaatsgevonden. Waarom? Hij kwam niet alleen spreken, maar hij kwam ook aan Arjun dat wijzen. En via Arjun horen wij dat ook. Dat hij totaal de oorspronkelijke persoonlijkheid van Bhagavan is. Daarom Aham sarvasya prabhu mata sarvapravartate. Iti ma badva vajanti mam buddha bhava samandita. Geeft hij aan dat hij de oorsprong is. En daarom zegt Arjun, je bent de oorspronkelijke persoonlijkheid Gods. De oudste, de uiteindelijke rustplaats van deze gemanifesteerde kosmos. Je bent degene die alles kent. En je bent al wat kenbaar is. En je bent de hoogste toevlucht
En je bent ontstegen aan de materiële hoedanigheden. O oneindige gedaante. Deze hele kosmos is doordrongen van jou. Zie je? Het is doordrongen. Hij zit in elke atoom zit hij. Daarom kan ook een atoom bewegen. Begrijp je? In elke bacterie zit hij zelfs. Als je daar nog heel nog lang over nadenkt, zelf in de COVID zit hij. Het is een levend wezen. Maar hij is daar ook. Daarom, mensen, wordt gezegd. De gedaante die je nu met je transcendentale ogen ziet, kan niet worden begrepen door de Veda's, zegt Krishna. Hij zegt tegen Arjuna, deze gedaante wat je ziet, ook al bestudeer je heel veel alles, maar je kan het nog niet werkelijk begrijpen. Door te bestuderen, door zware tapasyas te doen, zware exceses te doen, door naar de berg te gaan en zoveel jaren te mediteren, zegt hij, kan je nog steeds mij niet begrijpen. Door vrijgevend te zijn, door heel veel donaties te doen, door maar iedereen maar tevreden te stellen, kan je mij ook niet begrijpen. Of door verschillende offers te brengen, zelfs naar mij toe, kan je mij ook niet begrijpen, zegt hij. Het is niet door deze methode dat men kan zien zoals ik ben, zegt hij. Daarom, uiteindelijk geeft hij aan dat hij alleen maar begrepen kan worden. Bhaktya twanan yaya sakya. Aham eva vidhu Arjun, zegt hij. Mijn dierbare Arjun, alleen door onverdeelde devotionele dienst, liefdevolle dienst, kan ik worden gekend zoals ik ben. Zoals ik hier voor je sta. En kan ik rechtstreeks worden gezien. Zie je, hij zegt ook, als we werkelijk liefde voor hem hebben, volledig liefde, dan kunnen we rechtstreeks hem zien. Alleen op deze manier kun je doordringen van de mysteries en het begrijpen van mij, zegt hij. Daarom zegt hij dat bhakti, liefde voor hem, de meest krachtigste methode is om tot hem te komen. Het is ook logisch. Als je van niemand houdt, als je weet dat iemand niet van jou houdt, wil je met diegene dan dag zijn. Dan stoot je zo iemand ook af. Maar als je weet dat iemand heel veel van jou houdt, heel veel om jou geeft, dan wil je zo iemand dicht bij je hebben. Wij doen dat ook in deze materiële wereld. Waarom zou God dat niet kunnen? Wij doen dat omdat wij dat geërfd hebben. Zo'n gewoonte geërfd hebben van hemzelf ook. Omdat hij ook zo in elkaar zit. Dat is heel logisch. Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat hier wat hij hier aan zegt. Beste Arjuna, degene die mij zuivere devotionele dienst bewijst, vrij is van onzuiverheden van de resultaatgerichte activiteiten en speculatief kennis. En dan nog belangrijker wat hij hier zegt, Nirvarya Sarva Bhutesu, die voor mij werkt, seva voor mij verricht. Ja, niet voor een andere werkgevers, prima om jezelf te onderhouden, maar hij zegt wie voor mij werkt. Ja, die mij het hoogste doel van zijn leven maakt. Met andere woorden, de totale focus. Mijn doel, mijn einde van mijn rit, moet ik proberen zo dicht mogelijk bij hem te komen. Het liefst dat ik zijn lotusvoeten bereik. En zijn doel is van hoe kan ik liefde ontwikkelen? Wat is er voor nodig om die liefde dan te ontwikkelen, zodat hij mij kan ervaren? Wij worden aangetrokken in deze materiële wereld. Eigenlijk tot hem. Wij allemaal worden aangetrokken tot hem. Maar alleen we weten hem niet te vinden. Dus wat vinden we aantrekkelijk? Zijn externe creatie. Alles wat we mooi vinden, gaat ons ogen naartoe. Toch? Maar mooiheid komt origineel van Krishna. Alles wat we worden onder de indruk als iemand heel veel kennis heeft. Maar wat is die indruk? Is eigenlijk oorspronkelijk dat we verlangen naar hem. Wij verlangen eigenlijk continu naar hem, maar wij zoeken dat in allemaal tijdelijke personen of situaties. Maar oorspronkelijk is de ziel op zoek naar hem.
Dat is onze situatie. En als we hem gevonden hebben, dan wordt er aangegeven dat we totaal voldaan gevoel hebben. Zo'n voldaan gevoel kunnen we nooit in deze materiële wereld vinden met wat we dan ook hebben, wat voor bankrekening we hebben, wat voor bezit we hebben of met wie we ook zijn. Die voldaan gevoel, wat wij eigenlijk ambiëren, wat wij eigenlijk zoeken, de liefdevolle aandacht en uitwisselingen, kan alleen maar bereikt worden in zijn ultieme vorm met Sri Krishna. Maar wij weten het niet. En daarom zoeken we het elders. En daarom zegt hij hier, wie die mij het hoogste doel van zijn leven maakt en die vriendelijk is voor alle levende wezens. Hij zegt nog ook, als je werkelijk Krishna als je doel maakt, hoogste doel, automatisch word je niet egoïstisch. Je wordt niet egoïstisch. Waarom? Want wat is dan belangrijk voor Krishna en wie is gerelateerd aan Krishna? Betekent elke levend wezen. Je waardeert zijn creatie. Snap je? Het is net als je naar iemands huis gaat, van wie je heel veel omgeeft, dan waardeer je ook al zijn attributen. Zijn huis respecteer je. Alles wat hij verzameld heeft, wat hij belangrijk vindt of zij, dat waardeer je. Ook de familieleden, ook de vrienden. Als je echt van iemand houdt, dan accepteer je ook de omgeving. Zo is het zo op de allerhoogste niveau. Als je werkelijk van Bhagwan houdt, dan waardeer je zijn totale creatie. Alles, want alles is van hem. En automatisch word je een hele aantrekkelijke persoon. Waarom word je een aantrekkelijk persoon? Omdat je werkelijk een vriendelijk bent naar elke levend wezen. Je geeft liefde en affectie aan iedereen. Dat is een Mahatma, dat is een zuivere toegewijde. Begrijp je? En Krishna zegt, wanneer iemand dat kan, dan wat voor garantie geeft hij? Maam edipadam. Die zal zeker tot mij komen. Garantie geeft hij. Een verzekering sluit hij aan. Zo mooi. De woorden van de Bhagavad Gita is zo rechtstreeks. De woorden, er is daarom geen boek kan het zeg maar tippen. De woorden van Sri Krishna, de Bhagavad Gita is zo'n prachtige boek omdat het rechtstreeks zijn woorden zijn. Rechtstreeks zijn woorden en zijn beloftes. Het is niet een indirecte belofte, het is een directe belofte die God met ons maakt voor degene die daarvoor open staat. Waarom daalt hij neer op aarde? Een vraag die ik ook net stelde. Is het volgende. Externe reden, zegt hij. Dwazes bespotten me wanneer ik neerdaal in een menselijke gedaante. Mensen begrijpen hem niet wanneer hij neerdaalt. Hij denkt, oh, dat is gewoon een filosoof. Hij is gewoon iemand die hier gekomen is en wat aan ons geleerd heeft. Sterker nog, mensen kunnen hem ook zelf als een vijand zien. Zoals Duryodhana. Ze kennen mijn transcendentale aard niet als de allerhoogste Heer van al wat bestaat, zegt hij. Mahabhuta Maheshwaram, zegt hij. Vervolgens zegt hij, het bekende vers waarom hij neerdaalt. Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata abhyutnaman dharmasya tadatmanim srijami aham. Telkens wanneer de beoefening van religie ergens in verval raakt en goddeloosheid de overhand neemt, o afstammeling van Bharat, op dat moment daal ik zelf neer. Met andere woorden, wat is religie, dharma? Eigenlijk is religie een poor translation. Een arme vertaling van dharma. Religie is eigenlijk een te klein woord. Dharmasya is een veel groter woord. Bhagavad Gita stijgt boven religie. Religie wordt in kaders gebracht. Er wordt een kader gebracht naar religie. Er zitten heel veel regels en regulaties. Wat je wel en wat je niet mag, noem maar op. Maar de Bhagavad Gita stijgt daarboven. Boven religie. Waarom? Omdat het een levenswijze aan ons geeft. Sanatan Dharma is eigenlijk de juiste woord. Ons eeuwige
natuurlijke, oorspronkelijke bezigheid. Dat is het. En Krishna zegt, wanneer we onszelf, met andere woorden, verliezen, dat is wat hij zegt. Wanneer we onszelf kwijt hebben geraakt in deze materiële wereld, en wanneer dat zich in heel veel mate, grote mate, dat multiplied, dan wordt men goddeloos. En goddeloos betekent dat mensen mij te vergeten. Zie je wat hij zegt? Goddeloosheid betekent mensen vergeten mij. Letterlijk. En wanneer dat overhand neemt, dan op dat moment daal ik zelf neer om mezelf weer te presenteren. Hij gaat weer op een podium staan. En aangeven van, mensen, waarmee zijn jullie bezig? Hoe kunnen jullie mij vergeten zijn? Ik ren nu achter jullie aan. Het enige wat ik vraag is, keer je gezicht naar me toe. En daar hebben jullie al moeite mee. En daarom zegt hij hier, dat hij eigenlijk, met andere woorden, hij wil dat hij continu aanwezig is in ons leven. Hij wil een centrale punt, centrale plek in ons leven nemen. Dat is eigenlijk wat hij wil. En daarom daalt hij neer. En vervolgens geeft hij ook nog 3 andere agendapunten. Paritranaya sadhunam, vinasayite duskritam, dharma sasthapatam artaya, samabhavami juge juge. Om mijn toegewijden te bevrijden, of te beschermen eigenlijk. En kwaadaardige personen te verdelgen. Dat is zijn tweede agenda. De eerste agenda is om zijn toegewijden te beschermen. De derde agenda is om kwaadaardige personen die heel verkeerd bezig zijn, om ze te verdelgen. En vervolgens dharma sasthapatam artaya. Om religieuze principes. En denk aan religieuze principes weer. Eigenlijk is religieuze principes niet eens dharma, maar eigenlijk om bhakti-principes te herstellen. Liefdevolle principes weer te herstellen met hem. Zijn relatie weer te herstellen met hem. Dat is waarom hij. Waarschijnlijk tijdperk na tijdperk. Daarom, mensen. Is het zo mooi. Hoe hij keer op keer eigenlijk dit ook tentoonstelt. Sterker nog, er is een verhaal waarbij hij aangeeft hoe hij Paritranaya sadhunam doet. Paritranaya sadhunam betekent, wat was het? Wat was zijn eerste agendapunt? Wie heeft geluisterd? Om zijn toegewijden te beschermen. Zijn toegewijden te beschermen. Was zijn eerste agendapunt. En zo, dat was ook de initiële aanleiding dat Sri Krishna op aarde ook kwam. Want wat was er gebeurd? Er was een situatie waarbij Dharti Mata is wie is dat? Is moeder aarde. Moeder aarde heeft is een persoon. Waarom leeft moeder aarde? Net als het lichaam is materie, toch? Dit is materie. Maar wij zijn in het lichaam, zodoende dat die materie nog leeft. Want als wij eruit gaan, dan is het een dode materie geworden. Zo is moeder aarde ook, is een lichaam. En zolang moeder aarde daar aanwezig is, kan moeder aarde ook produceren. Alles is een lichaam. Een boom is een lichaam, een berg is een lichaam. Alles is een lichaamvorm. Overal zit een ziel in. Zo is het ook dat Dharti Mata, dat wordt gezien als moeder natuur, ja, zij leeft in deze. Zij heeft alles voor ons gecreëerd. Maar wat was er gebeurd? Zij zag dat er in Dwapara Yuga veel meer demonen, asuras waren. Veel meer Duryodhans aan het multiplieren. Shishupal, noem maar op, grote Kamsa. Grote koningen de wereld gingen heersen en atheïstisch ingesteld waren. Met andere woorden, in haar huis werden zonden gepleegd. Met andere woorden, net als hier, dit huis van mijn moeder is een heilige huis voor haar. Hier vereert ze Sri Krishna. En als iemand hier van buiten in één keer binnen invalt en hier zondagactiviteiten verricht, een koeslacht hier, wat zal mijn moeder hier doen? In haar eigen huis. Dat iemand binnengekomen is en hier een koeslacht.
En ze kan er niks aan doen, want er zijn allemaal hele gewelddadige mensen. Hele gewelddadige mensen. Wat kan ze doen? Hulp vragen. Want ze kan niet tegenop die persoon. Dus zij gaat hulp vragen. Er is een indringer in mijn huis gekomen. Zelfde situatie had Dharti Mata ook. Dharti Mata, moeder moeder aarde, die zag ook in haar huis dat er zoveel zondige activiteiten werd verricht en dat er allemaal heersers waren die dat allemaal verder aan het aankondigen was, hoe je eigenlijk atheïstisch goddeloos moest worden. Uiteindelijk, ze was dat niet gewend. Want ze was vorige tijdperken, Satya Yuga, Treta Yuga, waren mensen veel meer goddelijk. Maar naarmate de Dwapar Yuga kwam, werd goddeloosheid zakte al af. Tot Kali Yuga, nu is het helemaal verloren zaak, eigenlijk. Voor de meeste mensen is het een verloren zaak. Want als wij over God praten, denk je, oh, daar komt hij weer. Komt hij weer met zijn God. Begrijp je? Waarom? Omdat we zo gedegradeerd zijn, zo materialistisch zijn geworden, dat wij het spirituele helemaal niet meer erkennen meer. Maar het gebeurde daar al. Er was een keerpunt bereikt, waar Dharti Mata de toekomst kon zien. En op een gegeven moment zag ze van, dit kan nooit goed zijn. Zodoende dat ze naar Brahmaji ging. Ze ging naar Brahmaji om te vragen, alsjeblieft, Brahmaji, zorg voor een oplossing. Kijk wat er in mijn huis gebeurt. Brahmaji wist geen raad. Uiteindelijk ging Brahmaji weer naar Shivji. Shivji wist ook geen raad. Al die Devadeva's kwamen bij elkaar. Al die ministers, noem maar op, kwamen bij elkaar. En ze gingen allemaal, hadden ze besloten om naar Svetadvip te gaan, waar Garbhodakshaya Vishnu gesitueerd was. En daar, bij de oceaan van de melk, kwamen ze aan stoeties doen van, alsjeblieft mijn heer. Dharti Mata is gekomen en wij zien het probleem. Wij zien ook hoe de Asuras de overhand neemt. Alsjeblieft, kom met een oplossing. Kom met een oplossing om te zorgen dat weer dharma sasthapitam artya, dat dharma, religie, weer hersteld wordt. En Garbhodakshaya Vishnu zei, tatastu. Maak je niet druk. Ik zal swayam komen. Mijn oorspronkelijke gedaante als Sri Krishna zal ik op aarde komen. Om weer dharmstapen te doen. Om weer religie te geven. Sanatan dharm te geven. Dus ga terug en kondig aan. Ik wil dat jullie allemaal, al de Devi-Devtas, geboorte nemen op aarde in de Yadu-dynastie. In de familielijn, linie van waar Sri Krishna zal geboorte nemen. Ik wil dat jullie allemaal de Heer gaan ondersteunen in zijn lila. Iedereen was vreugdevol geworden. De Heer gaat eindelijk komen en iedereen ging zijn spullen al inpakken, zijn koffers inpakken. Om een reis te maken op aarde. Normaal willen ze nooit op aarde komen. Geen van die Devi-Devtas willen voet zetten op aarde. Maar dit keer, omdat de Heer zou komen, waren ze met volle enthousiasme. Waren ze gekomen op aarde. En dat is een externe reden, maar dat is ook een interne reden. De interne reden wordt in de Srimad Bhagavatam uitgelegd. Anugraya bhakta na manusha deham astitaha bhajate tadrishikridha yat sutatat paro bhavat. Wanneer de Heer in een menselijke lichaam aanneemt om genade te tonen aan zijn toegewijden, houdt hij bezig met zijn spel en vermaak dat degene die erover horen zal aantrekken om zich aan hem over te geven. Met andere woorden, hij komt op aarde om zijn toegewijden te plezieren. Zijn plezieren, want dat zijn mensen die, zielen die zuiver toegewijde dienst voor hem hebben. Zuiver liefde. En wanneer je van iemand houdt, wat is je verlangen dan? Als je van iemand houdt, dan wil je het liefst zoveel mogelijk met diegene zijn. Zo is het dat de zuivere toegewijde werkelijke liefde ervaren voor Heer. Dus de grootste verlangen van een zuivere toegewijde is om met Heer herenigd te worden. En alle andere reden is secundair. Dit is de voornaamste reden. Dat hij eigenlijk komt om met zijn dierbaren te zijn. Die hier op aarde ook zijn voor hem. Daarom, hoe is de Yadu-dynastie dan in zijn kort aangegeven? Er was een koning, Ajamida. Ajamida had 2 vrouwen.
ene vrouw kwam vanuit een kshatriya, een krijgersadministratie. En de andere vrouw was een Vaishya, meer in de boeren, in de farmer, zeg maar. Die meer de boeren en de weilanden, zeg maar, beheerde. Dus hij had 2 kalibervrouwen. Had hij. Eentje in een kshatriya en eentje als een Vaishya. Vanuit de kshatriya kwam er een zoon, Suresena. En van de Vaishya kwam een andere persoonlijkheid, dat heet Parjanaha. En Suresena Parjanaha, dat waren wie? Niemand minder dan de vader. Suresena was de vader van Vasudeva Maharaj. Vasudeva is de vader van Krishna. En dus de opa van Krishna is Suresena. En Parjanaha was de zoon van. Parjanya is de vader van Nanda Maharaj. Nanda Baba. De werkelijke, natuurlijke vader van Krishna. Dit is de Yadu-dynastie. Dus zo is het dat eigenlijk Vasudeva en Nanda indirect broers van elkaar waren. Ze waren broers van elkaar. En dit is de mysterie, dit is de complexe situatie. Want dit moeten we begrijpen. Van hoe is dat nou werkelijk gegaan? Hoe is die hele organogram? Hoe zit dat in elkaar? Waarom accepteert Krishna 2 vaders en twee moeders? Want dat is wat Krishna geaccepteerd heeft. Waarom is dat zo? Het komt allemaal door deze 2 persoonlijkheden. En oorspronkelijk vanuit de koning Ajamida. Zo is het dat Devaki, dat is dit wat je net zag, was de vaderskant. Nu gaan we naar de vrouwenkant van Devaki. Devaki, hij had een persoonlijkheid, die heette Ugrasena. En Ugrasena had een broer, die heette Devaka. Ja? En Ugrasena had een zoon. En wie was die zoon? Kams. De aartsvijand van Krishna. Maar de broer van Ugrasena, Devaka, kreeg een dochter en die heette Devaki. En hier begon het eigenlijk. Devaki, die trouwde met Vasudeva. Vasudeva, die 2 waren van de Kshatriya-dynastie. En zo was het dat de huwelijk tussen Devaki en Vasudeva volbracht was. En Kamsa, als de broer van Devaki, die ging vol met enthousiasme beraad doen. Na de trouwerij ging hij persoonlijk Devaki en Vasudeva naar hun koninkrijk brengen. Maar wat gebeurde er? Tijdens de terugweg naar de huwelijkceremonie achter de rug te hebben, kwam er een celestial sound. Een celestial sound betekent een goddelijke geluid uit de hemel. En die sprak tot Kamsa. En die zei, het geluid die hij hoorde was Mudha Kams. Mudha Kams betekent, o dwaze Kams. O domme Kams. Jij zit jouw zus en je zwager met vreugde naar hun eigen plek te brengen. Maar de 8e zoon van jouw zus wordt jouw oorzaak van jouw dood. Die 8e zoon van jouw zus zal jou komen doden. En nu zit jij vreugdevol hen te brengen. Kamsa was een atheïst. Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj legt hier ook uit. Normaliter een toegewijde die dat een goddelijke geluid hoort vanuit de hemel van de 8e zoon. De 8e zoon van jouw zus wordt jouw dood. Wat doet een toegewijde? Wat is de gemoed van een toegewijde? Die accepteert dat. Toch? Als iemand zegt van, zo ga je dood. Iedereen gaat dood. Eigenlijk was het voor hem voorspeld hoe hij dood zou gaan. Begrijp je? Het was een astroloog die zegt van, zo ga je dood. Wat doe je dan? Je accepteert het. Als dat het manier is, het is een goddelijk geluid die op je afkomt. Het is niet iemand die zegt van, een van die mensen daar, 8e zoon wordt. Nee, een goddelijke geluid komt op je af.
Een goddelijke geluid. Dan, wat doe je? Accepteer je. Maar waarom? Wat deed Kamsa? Kamsa was een atheïst. Ondanks dat hij een goddelijke geluid hoorde, wilde hij zijn lot veranderen. Hij wilde zijn lot veranderen. Hij dacht dat hij zijn lot nog kon sturen. Dat hij krachtiger was dan het geluid die bij hem tot hem was gekomen. Begrijp je? En dat is eigenlijk ook zijn grootste fout geweest. Want Vasudeva hoorde dat ook. Devaki hoorde dat ook. En Vasudeva accepteerde dat. Als dat het zo zei, hij zei, Kamsa, waar maak je druk? Iedereen gaat dood. Tenminste weet je hoe je doodgaat. Tenminste is er naar jou nu aangegeven hoe je doodgaat. En wanneer je doodgaat, door wie je doodgaat. Mensen weten niet hoe dat af gaat lopen met degene. Het is een grote raadsel. Voor jou is het al bekend. Dus waar maak je je druk op? Maar Kamsa werd woedend. Hij keek naar zijn zus. Hij zegt, als jouw zoon de oorzaak is van mijn dood, dan kan ik liever jou gelijk doden. Want dat betekent dat er geen zoon meer gaat komen en dus mijn dood ook niet door je achterzoon gericht kan worden. Hij dacht dat hij het lot God zijn wil kon sturen. En hij pakte zijn zwaard en pakte Devaki heel hardhandig vast en haar haren. En hij trok Devaki zodat haar nek vrij kwam en wilde haar hoofd hakken. En toen zag Vasudeva dat Kamsa dat niet kon overhalen door hem wijsheid te geven. Een atheïst kan je spreken wat je wil, maar het komt niet binnen. Mensen zijn stubborn, koppig. Dus wat deed hij? Hij maakte een plan. Want Vasudeva was een hele principiële man. Alles wat hij zei, Kamsa wist dat. Alles wat hij zei, hij sprak de waarheid en hij maakte beloftes wat hij altijd na zou doen. Daar was hij bekend op. En daarom zei hij tegen Kamsa van, oh, Kamsa, laat Devaki varen. Bespaar haar alsjeblieft. Als mijn 8e zoon jou dood betekent, dan wil ik jou beloven dat ik alle zonen die ik in mijn handen krijg van Devaki, dat ik het aan jou geef. En dan kan je doen wat je ermee wilt. Maar bespaar haar. Zij is niet de oorzaak, de zonen zijn de oorzaak van jou dood. Dus ik geef je die zonen. Dus waar is jouw vrees nu? Ik zorg ervoor dat die baby's in jouw handen komen. En Kamsa keek Vasudeva aan. Hij zegt, oké, als Vasudeva dit zegt, dan gaat hij ook dit doen. Daarom werd Kamsa ook goed. Hij dacht, oké, laat me geen scène meer hier maken. Ze zijn net getrouwd. We gaan weer verder. Maar hij wist. Hij hield het in de gaten. Maar tegelijkertijd dacht hij ook van, ik wil zorgen dat ik meer controle op deze situatie heb. En als ik Vasudeva en Devaki loslaat, dan weet ik niet, ze kunnen dan ook vluchten. Hij zat toch te twijfelen. Vasudeva is weer daar, maar Devaki kan anders Vasudeva ook overhalen. Dus hij had een plan gemaakt om Devaki Vasudeva in zijn gevangenschap te zetten. Zijn zus, die net getrouwd was, en zijn zwager, zijn hun huwelijksreis was in de gevangenschap van Kamsa. Waardoor hij kon zien wanneer de kinderen geboorte zouden. En zo begon eigenlijk het verhaal van Krishna. Hoe hij geboorte nam. Ja. Want Krishna nam geboorte, manifesteerde in Mathura. Waar Devaki en Vasudeva gevangen was gehouden. Maar er wordt aangegeven. Ik sla dit even over, want het zijn best wel veel versen, want de tijd is er niet. Dat Vasudeva en Devaki, hoe komt het dat Krishna geaccepteerd heeft dat Vasudeva en Devaki de ouders werden van Krishna? Want Vasudeva en Devaki waren Jiva-atma's. Die op aarde hier sinds Satya Yuga al geboorte nam. Ze gingen al reïncarneren. Dus hoe kan het zo zijn dat iemand die hier aan het reïncarneren is, de gelegenheid krijgt om Krishna als zoon te kunnen krijgen?
Onze acharyas leren dat Vasudeva en Devaki in hun voorgaande levens grote tapasyas hadden gedaan. Grote offerandes had gebracht. Zodoende dat zij niet de eerste keer de Heer in hun als ouders gemanifesteerd waren, maar in Satya Yuga waren ze Prishni en Sutapa. En de zoon was Prishtigarbha. Dat was ook een avatar van Bhagwan. In een andere tijdperk, geboorte, waren ze Aditi en Kashyap. En ze hadden een zoon als Upindra of Vaman, Shri Vaman, avatar. En in Dwaparjug kwamen ze terug als Vasudeva Devaki en kregen Vasunandana, Krishna. Begrijp je? Dus het is laat me zo zeggen, een bepaalde ontwikkeling die continu zich voortdeed. En zo was het dat toen de eerste zoon van Devaki geboorte had genomen, toen ging Kamsa gelijk naar de gevangenschap. Om eigenlijk die kind te doden. Maar toen hij daar aankwam en de baby zag, kreeg hij een beetje medelijden met Devaki. En toen zei hij van, weet je wat? Hij wilde zien of Vasudeva hem werkelijk aan hem dat zou offeren of niet. Hij wilde die scène meemaken. Maar hij zag dat Vasudeva, de eerste zoon, zodra de geboorte was van de eerste zoon van Devaki, gaf Vasudeva, zoals hij beloofd had, gelijk de baby in de handen van Kams. Hij wilde dat zien, of Vasudeva dat werkelijk zou doen. En toen hij dat deed, werd Kams gerustgesteld. En hij keek naar die baby, hij zag, weet je, de 8e baby zou mij dood moeten zijn, niet de eerste. Dus neem deze baby maar. Ik wacht op de 8e. En was hij teruggegaan naar zijn troon. Maar Narad Muni, die zag dat. En Narad Muni kon niet wachten tot Krishna zou komen. Dus wat deed hij? Hij zorgde ervoor dat Sri Krishna anders, van hij dacht van, als Kamsa al die kinderen laat opgroeien, dan gaat Devaki weer een verwachting raken, dan gaat het een 6 jaar plan zijn, minimaal. Maar Narad Muni had het geduld niet eigenlijk. Omdat het 6 jaar plan zou worden. Het moest sneller gaan. Zodoende dat hij naar Kamsa was gegaan te zeggen van waarom heb je dat kind vrijgelaten? Kamsa zei ja, maar het was de eerste kind. De 8e kind is mijn dood. Toen zei Narad Muni, hoe weet je dat dit de eerste kind is? Van waar tel jij? Van waar begin jij te tellen? Weet je niet dat we reïncarneren? Dat er een cyclus is? Er is een cyclus, geboorte heeft een cyclus, een chakra, zei hij. En waar start je dan in een chakra? Als iets rond is, waar start je dan? Dat is maandag, dinsdag, woensdag. Oké, maar hoe weet je zeker dat het maandag is en niet zondag? Je kan ook zeggen van oké, uiteindelijk is het besloten dat vanaf maandag te tellen, maar het is een chakra, het gaat door. Je kan net zo goed ook op vrijdag tellen en dat de eerste dag van de week maken. Het is maar wat je bepaald hebt. Maar de tijd staat boven de telling. Mathematische berekening wat jij maakt, hoeft niet zo te zijn, die voorspelling. Dus met andere woorden, hij bracht Kamsa een beetje in twijfel. Van hoe tel jij? Voor dezelfde geld is dit wel de kind. En die andere is, vanaf de 8e begint het en dan komt de andere maar later. Maar wat is de 8e? Vanaf welke telling zit je te tellen? Toen zei Kamsa, je hebt gelijk. Ik moet eigenlijk niemand besparen. Dus hij ging rechtstreeks naar de gevangenschap. En pakte de baby en gooide dat tegen de muur. Gelijk was de baby daar dood gegaan. En deze situatie herhaalde zich. Want Devaki kreeg weer de 2e zoon, 3e zoon, 4e zoon, 5e zoon, 6e zoon. Elke keer kwam Kamsa daar, pakte het kind op zijn hoofd en gooide dat tegen de muur heel hard aan. En gelijk verliet die ziel daar lichaam. Maar daar wordt aangegeven van, hoezo? Hoezo? Als kind zijnde word je geboren en moet je gelijk doodgaan. Dat is toch erg voor zo'n kind. Maar er wordt aangegeven dat deze 6 kinderen, Sadgarbha, Asura,
Sagarbasura, de zonen van Kalanidhi was. Kalanidhi. En deze zonen van Kalanidhi was een vader van de 6 zonen. Maar de zonen waren vervloekt. Dat is een lang verhaal. En ze waren vervloekt dat ze door hun eigen vader gedood moesten worden. Zodoende dat Kalanidhi wedergeboorte had genomen als Kamsa. Kalanidhi was Kamsa. En deze zonen was dus via Devaki had weer geboorte genomen. En de vervloeking moest tot zijn uiting komen. En Narad Muni wist dat dit zou gebeuren. Dus wat had hij gedaan? Hij had zo geregeld dat deze vervloekte zonen geboorte zou nemen van Devaki. Zodat ze heel snel hun lot moesten gaan ervaren. En daarom wordt er ook aangegeven dat deze 6 kinderen waren niet zomaar kinderen. Ze representeren eigenlijk onze 6 obstakels. 6 obstakels om tot Krishna te komen. Maar letterlijk, ze waren obstakels, omdat Krishna niet geboorte. Deze obstakels moesten eerst verwijderd worden, voordat Sri Krishna zou kunnen komen. En deze 6 kinderen representeren 6 anarthas. En welke anarthas zijn dat? Kaam, krood, lobha, mooi, mat en matsarya. Lust, woede, gretigheid, illusie, krankzinnigheid en jaloezie. Al deze kinderen representeren dat. En hier wordt ook eigenlijk, eerst moet al deze kaam, krood, lobha, mooi, mat, matsarya, moet eerst verwijderd worden, voordat wij werkelijk toegang kunnen krijgen tot Krishna. Zodoende dat dit ook geïllustreerd was, dat die kinderen eigenlijk daar vernietigd moest worden. En vervolgens de 7e kind, wie was dat? Wie was de 7e kind? De broer van Krishna, Shri Balaram. Shri Balaram Prabhu. En hij is Guru Tattva. En wat doet Guru Tattva? Guru Tattva komt alles eerst opschonen, vrijmaken. Balaram Prabhu is de grootste dienaar van Krishna. En wat doet hij? Hij creëert zijn asen. Er wordt ook aangegeven in de tikas van hoe kan het in Devaki's baarmoeder dat er zulke asuras, kaam, krood, lobha, mooi, plaats heeft genomen en dezelfde baarmoeder kwam Krishna ook. Het was vervuild eigenlijk. Dus hoe kan Krishna daar geboorte nemen? In diezelfde baarmoeder. Maar wat was er daarvoor gekomen? Balaram Prabhu was daarom ervoor gekomen om alles schoon te maken. In die baarmoeder. Om het plek te zorgen dat het geschikt was om Krishna's geboorte te nemen. Zodoende dat Balaram 6 maanden lang in Devaki's baarmoeder verbleef om alles te zuiveren. En na 6 maanden transformeerde hij naar Rohini Mata in Vrajadham. En voor de externe mensen had Devaki een miskraam gekregen. Zodoende dat de 7e zoon heeft Kams niet in de handen kunnen krijgen, omdat het een miskraam was. Balaram was wel weggegaan nadat hij zijn taak had vervuld. En toen kwam de 8e zoon. De 8e zoon was dan Sri Krishna. Er wordt ook een verhaal verteld, deze zonen van Devaki is later weer herenigd. Dat is een hele verhaal. Hoe Devaki weer zijn zonen weer terug had gekregen. Maar daar heb ik vandaag geen tijd om over te hebben. Omdat het al bijna tijd was. Maar in ieder geval, lang verhaal kort te maken. Sri Krishna is verschenen in Mathura. In een 4-armige gedaante. En Sri Krishna gaf Vasudeva de instructie om, toen hij geboorte had genomen, tenminste gedemonstreerd, om hem mee te nemen naar Golok Vrindavan, Vrajadham, naar Nanda Maharaj. De broer van Vasudeva. En dat was ook wat hij zei van, neem me mee en ik zal zorgen dat alles voor jou opengesteld wordt. De gevangenisdeur ging open, de wachters vielen in slaap. En uiteindelijk was er een Jamuna-rivier daar aanwezig. En op een gegeven moment begon het heel hard te regenen. En de acharyas, verschillende acharyas geven daarom een reden waarom ging het regenen. Toen Krishna naar buiten ging, het zou toch mooi zijn als het geen regen was. Waarom moest hij regenen? Geen stormen, alles. Maar de acharyas leggen heel mooi uit, geven voorbeelden. Dat de wolken
het zo bijzonder vonden dat Krishna dezelfde kleur als zijn eigen kleur van de wolk had aangenomen. Dezelfde kleur. En die wolken waren zo tevreden dat ze tranen in hun ogen kregen. De wolken kregen tranen in hun ogen en zodoende dat het begon te regenen. De druppels van liefde en waardering kwam op Krishna. Dat was een van de redenen wat een van de acharyas uitlegt. Een andere acharya legt uit, in de Bhagavad Gita geeft Krishna aan, patram pushpam palam toyam jome bhakti priyaja. Dat wanneer je een blad, een bloem of een vrucht of water offert, zal ik het accepteren. Zo was het dat de wolken daar waren en zagen Krishna en ze dachten van, als ik een beetje water offer aan Krishna, zal hij het accepteren met liefde. En het begon het te regenen. Een andere reden van de acharya gaf aan, van toen Krishna geboorte nam, de eerste ritueel is Abhishek. Dat je Abhishek moet doen. En ze dachten van, ik krijg de kans om de eerste Abhishek te doen. En begon toen te regenen. De regenwater te offeren aan Krishna, te baden. Dat zij de gelegenheid kregen. En zegt van, ik ga deze kans niet wegnemen. Nu heb ik de kans om Krishna te baden. En de andere reden was, omdat alles, een andere acharya geeft aan, dat Krishna, Vasudeva in het Gupta vorm, in een hele verborgen vorm, stiekem eigenlijk, moest oversteken. En niemand hun mocht zien. Niemand mocht eigenlijk Vasudeva zien dat hij Krishna gebracht heeft. Daarom kwam er heel veel regenval en storm, zodat iedereen thuis bleef. Niemand naar buiten ging. En hij de vrije weg had om daar naar Golok Vrindavan te gaan. Zo geven onze acharyas heel veel details. Heel veel details van waarom dingen gebeuren. Over alles is te analyseren. Niks gebeurde er toevallig daar. Het ging niet zomaar regenen. En zo is het dat toen Vasudeva eindelijk in Golok Vrindavan kwam, toen op dezelfde tijdstip had Yashoda een tweeling gebaard. Een tweeling gebaard waarbij Krishna geboorte nam en Yogamaya geboorte nam. Maar het is een beetje complex, want Krishna nam geboorte in Golok Vrindavan op een natuurlijke wijze. Hij nam in de gevangenis van Vasudeva Devaki manifesteerde hij in de 4 arba gedaante. Maar in Golok Vrindavan nam hij geboorte en er wordt gezegd Garbha Samskar werd gedaan. Zijn navelstreng werd geknipt met een mantra's. Daarom hieruit kan je uithalen dat Krishna niet gemanifesteerd is in Golok Vrindavan, maar dat hij een natuurlijke geboorte had gekregen. En Yashoda was na haar bevalling helemaal vermoeid geraakt. En door haar vermoeidheid had ze haar ogen, was ze in slaap gevallen. Was ze totaal unconscious geraakt. Maar ze had zelf niet eens door dat ze 2 kinderen op aarde had gebracht. Want toen de tijd had je geen radiologie. Dat je zo kon kijken hoeveel kinderen dit. Je voelt wat, je doet wat. Je weet niet. In de tijd wist je niet wat er gebeurde in de moederse buik. Zo was het op een natuurlijke wijze. Uiteindelijk had ze 2 kinderen op aarde. Gelijk daarna, toen Krishna geboorte nam, gelijk daarna kwam Yogamaya ook eruit. Uit haar baarmoeder. En toen Vasudeva daar kwam, door de gloed van Krishna, zag Vasudeva alleen Yogamaya daar. En ze had Krishna, die hij eigenlijk mee had genomen, had hij daar gezet en Yogamaya meegenomen. Maar de acharyas leggen uit, in de werkelijke geschriften wordt gezegd, die gedaante van wat Vasudeva van Mathura naar Golok Vrindavan had gebracht, ja. En in andere details wordt ook aangegeven, toen Vasudeva eigenlijk in het rivier opzij ging, Jamuna opzij ging, wilde Jamuna eigenlijk de lotusvoeten van Krishna aanraken, zodoende dat het water ging opstijgen, steeds ging opstijgen. En Vasudeva dacht, oh jee, de water stijgt weer. Zodoende had hij Krishna op zijn hoofd gezet. En toen, op een gegeven moment ging die water ook over zijn gezicht. En toen dacht Krishna van, oh, wat gebeurt er met mijn vader? En toen wist hij dat Jamuna zijn lotusvoeten wilde aanraken. En toen had hij zijn lotusvoeten zo aangegeven, had Jamuna de lotusvoeten van Krishna aangeraakt en uiteindelijk ging weer alle water naar beneden. En zo mooi kwam hij over aan de overkant hier naartoe. En uiteindelijk had hij dus Yogamaya meegenomen, maar wat wordt er hier in de tik uitgelegd? De gedaante die Vasudeva op zijn hoofd had,
was een amsa, was een manifestatie van de originele gedaante van Krishna in Golok Vrindavan. Dat was een manifestatie. Het was niet de originele Krishna. En die gedaante die hij mee had genomen, omdat Yashoda maar ook Krishna gebaard had, is die transcendentale gedaante samengevoegd, is gemerged tot één gedaante. En was er één Krishna daar. Zo, dat is wat er werkelijk achter de schermen plaats heeft gevonden. Maar de mensen die daar eigenlijk van extern waren, die zagen niet wat er gebeurde. Maar wat had Krishna gezegd? Dus met andere woorden, zijn oorspronkelijke geboorte was in Golok Vrindavan. Hij manifesteerde in Mathura in de gevangenschap. En zijn manifestatie, het aantal van manifesteren, die kwam bij elkaar. En er werd met Krishna compleet gemaakt daar. En toen nam Vasudeva Yoga Maya naar Mathura. En daar was er ook een hele tafereel plaatsgevonden waar Kamsa zag dat het een dochter was, in plaats van een zoon. Dus was hij verward geraakt. Hij was helemaal verward geraakt. Ik dacht, het moest toch een zoon zijn. En toen dacht hij van, ik ga toch diegene niet besparen, ook al is het een dochter. Dus hij pakte de kind vanuit Devaki aan en weer de kind tegen de muur aanslaan. Maar tijdens het verwerp sprong het kind uit de handen en manifesteerde een grote gedaante, een zesvormige armen. En dat was Durga Devi. Durga Devi was gekomen met zes gedaanten op een tijger. En die brulde tot Kamsa. Kamsa schrok. Want Kamsa ging ook Durga Devi ook aanbidden. Dus hij dacht, wow, Durga Devi is hier gekomen. Maar Durga Devi zei, moerk, Kams. Hij zegt, degene die geboorte moest nemen, heeft al geboorte genomen en die zit in Golok Vrindavan op je te wachten. En de dood, je lot zal je niet kunnen overwinnen. Het gaat jou overkomen. Kamsa die vreesde toen. Kamsa en die Durga, die gedaante ging weg. En toen, dat is een verhaal toen begon, hoe Kamsa eigenlijk een beveiliging bij elkaar ging roepen om Krishna. Allemaal huurmoordenaars. Hij had allemaal huurmoordenaars ingehuurd om naar Krishna te sturen, om hem te vinden, om hem te doden. En dat is een verhaal op zich. Maar eigenlijk wat ik wilde zeggen is dat Krishna geboorte had genomen in Golok Vrindavan. Dat is het essentie eigenlijk. En dat hij een hele mooie ceremonie mee heeft gemaakt. Dat waar Yashoda Ma en Rohini Mata en iedereen een Abhishek-ceremonie deed voor officiële Abhishek-ceremonie voor Sri Krishna. Wat ook overal de wereld vandaag de dag, wanneer Krishna precies om 12 uur vandaag had hij geboorte genomen. 12 uur in de nacht. Daarom wachten tot 12 uur. Dezelfde traditie, door alle toegewijden van Krishna, wordt altijd gedaan. Om 12 uur wordt hij gebaden. Precies hoe Yashoda Ma dat ook deed. En dat is de eerste ceremonie, traditioneel gezien, ritueel, die altijd plaatsvindt wanneer Krishna op aarde verschijnt. Een wonderbaarlijke verschijning. Een genadige verschijning. Een gedaante die de meest aantrekkelijkste is. Daarom heet hij Krishna. Krishna die iedereen aantrekt. En hij is gekomen om zichzelf te wijzen wie hij is. Wie onze oorspronkelijke, zoals ik net zei, vader is. En de mooie ervan is, als we weten wie hij is, en dan kom je eigenlijk naar de spel en vermaak van Krishna, wat hij is zo groot, hij heeft alles gecreëerd, maar hij komt als een baby hier. En hij kruipt hier op aarde, hij doet alsof hij een van ons is. Hij wil meedoen met onze levensstandaard. En dat is wat hij eigenlijk doet. Maar hij ontstijgt onze levensstandaard. Maar hij komt, en dat is zo mooi van hem. Iemand die hetzelfde is als iemand heel krachtig en machtig is, maar die komt met jou gewoon chillen. Begrijp je? Hij komt ook normaal doen met jou, even zitten, met jou een kopje thee drinken. Dan denk je, het is wel echt een relaxe vent. Hij is zo krachtig. Als de koning hier komt, of wie dan ook, of de minister hier komt en hij komt met jou chillen. Ja, dan denk je van, wauw, ik dacht dat hij helemaal niet zo toegankelijk was. Begrijp je? Je gaat hem meer waarderen. Hij zegt, ik dacht dat hij altijd zo
hoogmoedig was. Dat hij altijd aanzien wilde. Maar hij is gewoon heel relaxed. Maar dat is wat Krsna hier komt doen. Krsna is zo groot. Wat is een koning? Wat is een minister? Niks. Het is maar een van zijn poppetjes, instrumenten die eigenlijk... Laat maar. Maar in ieder geval, hij is de koning van alle koningen. Hij is de koning van alle koningen. En hij komt gewoon op aarde. En hij komt boter stelen. Hij houdt van boter. Hij doet mischiefs. Yashodama moet achter hem aan. Hij zit te spelen met zijn vrienden hier. Samen met hun te eten, te doen. En een bhakta die dit begrijpt. Die zijn grootheid begrijpt. Die kan het waarderen. Die krijgt tranen in zijn ogen. Van wauw, kijk hoe genadig Bhagwan is. Dat hij gekomen is op aarde om met ons te leven hier. Ondanks dat we hem vergeten, komt hij. En dan komt hij zichzelf tentoonstellen. En heel normaal doen met ons. Heel menselijk. Anugraya Bhaktanam. Manusha Dehi. Manusha Dehi betekent hij komt als Manusha. Hij komt als een menselijke gemoed komt hij naar ons toe. Maar onderschat hem niet. Want wanneer het aankomt, kan hij alleen zijn mond open te doen. En Yashodama ziet de hele universum in zijn mond. Door alleen A te doen, ziet hij alle creaties in zijn mond. Hij is niet een manusha. Daarom, mensen. Zo'n dag als Krsna Janmastami is zeer genadig. En daarom, op zo'n dag bid ik tot hem. Tot die Heer. Tot die Swayam Bhagwan. Tot die Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Nadi Nadi Govinda Sarvakaranam. Aan hem bid ik dat hij ons helpt om werkelijk die liefde, die bhakti in ons hart te cultiveren. Laat hem alsjeblieft die reglement treffen wat voor ons gunstig is in ons leven. Laat hij die personen sturen die bhakti heeft in zijn hart. En zodat die bhakti ook in ons hart ook gecultiveerd kan worden. Laat hem die persoon naar ons sturen die ons leert hoe je van hem kan houden. Hoe je tot hem kan overgeven. En laat het zo zijn dat we in dit leven zo ver mogelijk kunnen komen. En dat hij einde van de rit zichzelf aan ons kan tentoonstellen. Want dat is wat hij ons belooft. Wanneer wij dit leven, wanneer we ons laatste adem van ons leven aan hem geven, ons laatste gedachte volledig aan hem geven, worden we gelijk door hem opgehaald. Hij komt met zijn swayam ons ophalen, persoonlijk ons ophalen. Laat die tijd, laat die moment komen, dat wij zo gefocust kunnen zijn en ons leven werkelijk succesvol. Dit is de hoogste agenda wat een mens op aarde kan hebben. Hoogste, er is niks belangrijkers dan dit. Alles is bijzaak. Alles is tijdelijk en bijzaak. Maar wanneer we deze focus hebben, dat betekent dat wij werkelijk succesvol zijn in ons leven. En steeds een stap dichter maken. Daarom, laat die verlangen in ons hart komen. Die lobha in ons hart komen. Dat wij altijd zijn glories mogen herinneren. Zijn namen kunnen reciteren. Harer naam, Harer naam, Hare naam, eva kevalam kalo naasteva naasteva gatarinja. Dat de namen van de Heer, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Dat we altijd zoveel mogelijk zijn namen in ons mond kunnen nemen. En zo die namen die ons hart kunnen zuiveren. En al die 6 anarthas in ons hart mag schoonmaken. Dat Balaram in de vorm van Gurudev ons hart mag komen opschonen. En uiteindelijk dat Krishna, dat het geschikt is, onze hart geschikt is, dat Krishna niet meer als Paramatma, maar als Vrajendra Nandara Shri Krishna in ons hart mag verschijnen. Dat moet ons gebed zijn. Dat moet ons gebed zijn. En dat is ook wat vandaag ook. Deze studies, deze woorden. Ieder van jullie. Die hoort vandaag het liefst te bidden tot hem. Dat hij ons de kracht mag geven. Om liefde voor hem verder te ontwikkelen. That's it. Niks moeten we anders vragen. Dan bhakti. Bhakti is de enige wat we aan hem. Hij kan ons alles geven.
Maar hij test ons. Wanneer we andere dingen vragen, dan heeft hij al aan ons gegeven en dan zal hij bhakti aan ons niet geven. Maar wanneer we alleen maar bhakti aan hem vragen, zal hij ook bhakti aan ons geven. Daarom, laat bhakti in ons hart ontwikkelen. En laat ons leven succesvol worden. Vanchakalpatarobhischa kripa sindhurubhya evacha patitanam pavinebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chandra ki Jai, Vrajendra Nandra Shri Krishna ki Jai, Shri Radha Krishna ki Jai, Vaishnava Vrinda ki Jai, Nitai Gaura Premanande Hari Hari. Oké mensen, ik heb... Sorry? Oh, Engels? So, I just finished my Dutch Harikatha. I took a little bit more time than I actually planned, but is Maharaj al here? But Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj is very merciful. Although he's not present here, he wanted to come to Holland on this day and celebrate Krishna Janmastami with us. But unfortunately, because of the rules and regulations here in Holland, we couldn't do any hall program till 12 o'clock. So that's why, unfortunately, he had to stay where he was, and he will go immediately to India after a couple of days. But the Vaishnavas are very merciful. They are the person who always running behind us. We are forgetting them, but they have this mood that although we are forgetting him, like Krishna is coming in this world, because we are forgetting him, the Vaishnavas are coming in our life because to remind us what is our relationship with the Supreme Lord. That is the arrangement of the Lord himself. And how fortunate we are that on this day of Krishna Janmastami, the Lord is giving his dear association, his dear devotees. And through the Harikatha, through hearing, through Saranam, we can establish our relationship again with the Lord. So I'm thanking you, Maharaj, that you also are willing to spend your time and by speaking Harikatha today. But before we are entering in your Harikatha, I want to ask some devotees to sing some bhajans and come in this mood of this auspicious day. And hopefully after the bhajan, Maharaj will inspire us further. And in Holland is almost, it's now 10 o'clock. So we have 2 hours till 12 o'clock. So maybe Maharaj can speak like one and a half hour if the time is allowing him. And after that, we will have the Abhishek ceremony here in my mother's house, and we will broadcast that also. I'm thanking you very much. Vanchakalpatarobhischa kripa sindhurubhya evacha patitanam pavinebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Maharaj, you want to say something? You want to have some kirtan? Yes. 5 minutes. Krishna, Krishna, मैं तो पुकारो, अब तो कर दे दया। लाखों लाखों जन्मा जन्मा तुझको ढूंढा किया। लाखों लाखों जन्मा जन्मा तुझको ढूंढा किया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दे दया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दे दया।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कहाँ है मुझे कोई जाना। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कहाँ है मुझे कोई जाना। तेरे चरणों में जो आया, जीवन को पहचाना। तेरे चरणों में जो आया, जीवन को पहचाना। माया में मन सदा ही भटका, मन से चलना गया। माया में मन सदा ही भटका, मन से चलना गया। लाखों लाखों जन्मा तुझके ढूंढा किया। लाखों लाखों जन्मा तुझको ढूंढा किया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दे दया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दे दया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जीवन पता पर मैं प्रभु, तुझको भगवान। जीवन को मैं खड़ा हूँ, टूट चुका हूँ भगवान। टूट चुका हूँ भगवान, टूट चुका हूँ भगवान, टूट चुका हूँ भगवान, टूट चुका हूँ भगवान। माया हटा ले माधव बचा ले, जला दे मन का दिया। माया हटा ले माधव बचा ले, जला दे मन का दिया। ओ माया हटा ले गोपीनाथ बचा ले, जला दे मन का दिया। माया हटा ले गोपीनाथ बचा ले, जला दे मन का दिया। लाखों लाखों जन्मों मुझे कोई ढूंढा किया। लाखों लाखों जन्मों मुझे कोई ढूंढा किया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दे दया। कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दे दया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Bolo Shri Vrindavan Bihari Lal Ki Jai. Hare Krishna. Can you all hear me? Very nice. Om Ajnanatimirandasya Jnananjan Shalakaya Chakshurum Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Guruve Gauri Chandraya Radhikaye Sadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Hajanulambito bhujo kanakvadato Sankirtane kapitro kamlayataksho Vishambaro dujvaro yugadharma palo Vande jagat priyakaro karuna avataro. He Krishna karuna sindhu dina bandhu jagatpate Gopesh gopikant Radhakant namostute. Tapta kanchan gaurangi radhe vrindavaneshwari Vishabhanu sute devi pranami haripriye. Vishnu sarg visargadi navlak Krishnakhyam param dham jagadham namami yat. Dashme dashma lakshma ashyata ashyata vigraham Krishnakhyam param dham jagadham namami yat. Ishvara parama Krishna Sachidananda vigrah Anadiradir Govinda Sarvakaranam Karanam. Bhaktya vihina aparad lakshay Shipasya kamadi tarangamade Kripamayi tam sharanam prapanna Vrinde namaste charanarvindam. Vrinde namaste charanarvindam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. One more time everyone loudly. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. First of all, I pay my humble obeisances to my Guru Maharaj, Nityalila Pravisht Om Vishnu Parastotra Shat Shri Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Similarly to my Shiksha Gurudevs, Nityalila Pravisht Om Vishnu Parastotra Shat Shri Srimad Bhakti Vedant Narayan Goswami Maharaj, and to Nityalila Pravisht Om Vishnu Pad Bhakti Vedant Shila Bhakti Vigyan Shila Bharti Goswami Maharaj, to Shri Srimad Bhakti Vedant Vaman Goswami Maharaj, to Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and all his associates, Shri Srimad Bhakti Dait Madhav Goswami Maharaj, Shri Srimad Bhakti Rakshar Sridhar Goswami Maharaj, Shri Srimad Bhakti Vedant Swami Prabhupada. My innumerable Dandavat Pranams to Shri Sachinandan Gaur Hari and to all his associates, and to Shri Shri Radha Madhav with all his associates, to all assembled devotees here on screen having virtual celebrating virtual Krishna Janmastami. And today on this day I'm supposed to be in Holland. That was my initial plan.
But Gurudev used to say, man propose, God dispose. we we have so many plans, but end of the day, whatever Krishna wants us to do. So I'm in Houston because we have Gurudev Center here, big huge center here in Houston, and devotees they invited me here. And since morning, this is my fourth Harikatha, and it's 3 p.m. here, and very merciful Guardian Netherlands, they gave me 1 hour to speak. And I'm not sad, I'm very happy because all other locations I only got chance to speak 45 minutes, 1 hour. But I heard in Holland they have no time barriers, and they said the Abhishek can be done at 5 in the morning, so that's fine because it's Nandutsav. Krishna delayed in taking birth in Holland. So let's see how far I can go because we also have our Houston Temple program from 7 to midnight. And I'm seeing wonderful devotees from Suriname, from Holland, from Germany, Mexico, South Africa. Oh wow, and we also have Radhika Manchanda. Very nice. And if she's hearing me, I want her also to just request if she can come on screen. Not now, maybe later when I call her. If she can sing आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम. Wonderful bhajan, and she's best singer. Anyway, coming to hearing about Krishna, I was watching few minutes, 15 minutes. Vijay Prabhu was speaking. I think I don't understand Dutch much, but uh, but I do understand something. It's just Krishna zegt, niemand houdt van mij. Just few little words. So he was explaining about birth of Krishna, right? I was planning to speak that because that's like very near to 12 o'clock your time in Holland, celebrating Krishna Janmastami, but that's fine. The topics of Krishna, the Harikatha of Krishna, the Tattva of Krishna is endless. Just like Krishna is endless, there is no beginning, there is no end. Similarly, the Harikatha, the description of Krishna is also endless. There is no beginning, there is no end. And sometimes we get confused from where to start with. And of course, we don't want to end with it. But on this very special occasion, may Shri Gurudev and entire Guru Parampara bless me and all of you with that appearance of Krishna in our heart. Shri Shukdev Goswami, he described in Srimad Bhagavatam, Nandastu Atmaj Utpanne Jat Halad Mahamana Ayu Vipravedgyas Nath Sujir Alankrita. This verse supposed to be applied tomorrow, Nand Utsav, but because we are celebrating Krishna Janmashtami, Nandastu Atmaj Utpanne, Shri Shukdev Goswami said, Shri Nand Maharaj, Krishna is your Atmaj, means your son. Because Atma Jayate Putraha. Father's son, father's soul
take birth as son. That's the injunction of Shastras. Scripture says, father's own soul take birth as son. So Nand Maharaj, your own soul have taken birth as your son Krishna. Because just like in this material world, child take birth from parents, but in regard to Krishna, in regard to Lord, it's not like this. That's why in Bhagavad Gita, Krishna say, Janma karma chame divyam. My birth and my pastimes, my activities are divya, transcendental. They're not ordinary. That means just like ordinary child take birth, Krishna does not take birth like that. Krishna appeared in the heart of Shri Nand Maharaj. Shri Nandaji is Vishuddha Sattva, means pure consciousness. Our consciousness is impure, and that's why we're celebrating Janmashtami for so many years. We're not feeling the appearance of Krishna in the heart. But Krishna comes in the heart Krishna comes in that heart when the heart is Shuddha Sattva, means pure consciousness. But Shri Nand Maharaj is Vishuddha Sattva, not only pure consciousness, but Krishna consciousness. That means his all moods and emotions, everything is to serve Krishna. Serving Krishna in Vasalya, parental mood. Because if we don't glorify Shri Nand Maharaj, Shri Yashoda Maiya on this day, then I think it will be incomplete. Because they are eternal parents of Krishna. Not that in this Kalpa, Krishna got birth from Shri Nand Maharaj Yashoda Maiya. No, but they are eternal parents. So Bhagavatam says, Nand kim akrod sheva mohodyan Yashoda va mahabhaga papo yasya stanam hari. Shri Nand Maharaj is Mahodyan, means Mahash, he's glorious. He's very much glorious. He's so much glorious. The Krishna being Supreme Lord have taken birth. And Yashoda va Mahabhaga, who can be more fortunate than Yashoda Maiya? Papo yasya stanam hari. Shri Hari, Shri Krishna, who is Supreme Personality of Godhead, is drinking breast milk of Shri Yashoda Maiya. Who can be more fortunate than Yashoda Maiya? And Brahmaji also says this. Aho bhagyam, Nand go braja kusam, yan mitra paramanandam purna brahm sanatanam. All glories to Shri Nand Maharaj. That Krishna, who is their Sanatan, means eternal friend, is playing pastime in his courtyard. In the pastime of Shri Chaitanya Mahaprabhu, Raghupati Upadhyay, he uttered wonderful words. Shruti apare smriti itare bharat anantu bhav bhajapita aham iha nand vande yasya lind parbrahm. Saying, Shruti is glorifying Krishna, Smriti is glorifying Krishna, Mahabharat also glorify Krishna. Satyam Pratishtatam Krishna Satyamat Pratishtatam, Mahabharata says. So no matter what, Shruti, Smritis and Mahabharat glorifying to Krishna, but Aham Iha Nanda Vande, I pay my obeisances or I glorify or praise Shri Nanda Maharaj. Yasya Parbrahm, in whose courtyard, not ordinary boy, but Sarva Karanam Karanam, the cause of all causes, Krishna, who is Parbrahm, is displaying his human-like, or I would say, child-like pastimes.
That's the glories of Shri Nanda Maharaj and the glories of Shri Yashoda Maya. So why I'm saying this? Because today is a good opportunity to collect so much from Shri Nanda Maharaj. Because Sheva Mahodyan, Shri Nanda Maharaj is very generous. And Shri Shukdev Goswami said, Tasma Nand Atmajam te Narayan Sam no. Nandastu Atmaja Utpanne Jad Halad Mahamana. Moment Shri Nand Maharaj heard Krishna have taken birth, because Vijay Prabhu already described about birth of Krishna. So that means birth is already there. So there is no harm uttering this verse. Jat halad mahamana ayu vipra ved gyas nata sruchil ankrita. Shri Nand Maharaj immediately went to Jamuna, took bath in Jamuna, and he decorated himself. Wonderful ornaments, wonderful outfits. And Shri Nand Maharaj is giving so many donations, giving so much donations to Brahmins. Thousands and thousands of cows with the horns endowed with gold and the hoofs endowed with silver, with diamonds, pearls. Shri Nand Maharaj distributing so much. So isn't it a good opportunity? If Shri Nand Maharaj can distribute gold, cows, pearls, diamonds, etc., what he's distributing to this world? The best jewel. What is that jewel? Indra Nilmani. The jewel means, Indra Nilmani means Krishna. Nand Maharaj can also, not can, sorry, Nand Maharaj is also distributing Krishna. Why? How? Krishna se tomar, Krishna dite paro, tomar shakati ache. With this formula. Amito Kangal, Krishna Krishna boli, dhai tava pache pache. Shri Nand Maharaj can give Krishna. Shri Yashoda Maya can give Krishna. And they're distributing Krishna. So that's the day, Krishna Janmastami. Sheva Mahodyan from Shri Nand Maharaj. He's not only distributing diamonds and cows, he's distributing Krishna. His wealth, the wealth of his heart, Shri Nand Maharaj is distributing like this, without any qualification. So to make appearance of the Krishna, we need, and that pure consciousness is given by Vishuddha Sattvas, means the associates of Krishna. That is called Raganuga Bhakti. Ragatmika Anusmritya Sacha Raganuga Uchyate. Following the footsteps of Shri Ragatmika Bhaktas, means the associates of Krishna. Following their footsteps is called Raganuga Bhakti. And who are these Ragatmika Bhaktas? Ishte Swarski Ragam Param Bhavishya Tad Bhaved. Tan Maya Bhaved Bhakti Sa Ragatmika Uchyate. Those who have spontaneous love, without any condition, at the lotus feet of Shri Krishna. That spontaneous love, they are called Ragatmika Bhaktas. And following the footsteps of their Ragatmika Bhakta is called Raganuga Bhakti. And that's the reason for Krishna to descend on this material planet. To give us what? Prem Ras Nirjas, Korite Aswadan, Rag Marg Bhakti Loke, Korite Pracharan, Rasik Shekhar Krishna Param Karun, Edui Ichhata Ichha Udgam. Why Krishna comes? So I don't know what you all heard in Dutch, but there is no harm in hearing again. Today we are celebrating birth of Krishna, not the appearance of Krishna. Shri Param Gurudev, Shri Srimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he's saying that
If we say today's appearance of Krishna, that's true, but this mood of opulence is present in this statement. Avirbhav, appearance of Krishna. But when we say today is the birth of Krishna, that's more sweet. It's more in the mood of sweetness. Today is the birth of Krishna. Birth of the personality who is unborn. Krishna is beyond birth and death. Yes. And we are celebrating birth of Krishna. What is that? Celebrating the birth of that personality who is beyond birth, who is beyond death, who is Anadir Adir Govinda. Sarva Karanam Karanam. He is the cause of all causes. Yeah. That's why his birth is not ordinary. He came in the heart of Shri Nand Maharaj. And he came from the heart from Nand Maharaj and entered into the heart of Yashoda Maya. And from the heart of Yashoda Maya entered in the womb of Yashoda Maya. And actually, as just like a child takes birth from the womb of mother, Krishna also took birth from the womb of Shri Yashoda Maya. That is the glories of this day. Krishna Janmastami. Shri Kavi Karnapurna Goswami in Anand Vrindavan Champu explains, today is Krishna Janmashtami and also known as Krishna Jayanti. We hear in India also, maybe you're hearing in Suriname, there's this Jayanti, Hanuman Jayanti, Parshuram Jayanti, so many kind of Jayantis. But that's not appropriate. That's not according to the Shastras. Yes, Shyam Sundar Prabhu, Suriname. We hear Hanuman Jayanti, Parshuram Jayanti, yes, but that's not correct. The word Jayanti is only reserved for Krishna, not even in any of the incarnation of Krishna. Only reserved, right, reserved for Krishna. Krishna Jayanti. Yeah. Why? Because he's the cause of all causes. Whereas all others in whose names the word Jayanti has been added, they are not cause of all causes. They have their cause, and their cause is Krishna. But Krishna is no cause. He's the cause of all causes. That's why Brahmaji say, Ishva Parama Vigraha. Anadir Adir Govind Sarva Karanam Karanam. I'm going to elaborate on this. Wonderful description by our acharyas on this. And who is speaking this? Brahmaji is speaking this. The Creator is speaking this. The first citizen of the universe. The first citizen of the universe. The one who creates this material world. He is claiming this. Not ordinary person. Therefore, this word Jayanti is only meant for Krishna because he is Supreme Lord. The birth of Krishna is described in Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, where in Srimad Bhagavatam? Which canto? 10th canto, Dasham Skandha. And Chaitanya Charitamrita say, Dashme Dashmam, Lakshma Ashit Ashita Vigraham, Krishna Akhyam Param Dham, Jagad Dham Namamiya. Dashme Dashmam. Dashme means 10th canto. And what is described in 10th canto? The 10th Lakshan, the 10th symptom. Because Srimad Bhagavatam have 10 symptoms. That's why Srimad Bhagavatam is Mahapuran. Srimad Bhagavatam explains 10 symptoms. Sarg, Visarg, Sthanam, Poshnam, Uti, Manvantra, Ish, Anukatha, Nirod, Muktir, Ashraya. So the 10th is Ashraya. Ashraya means shelter. Shelter of all other cantos. Shelter of all other incarnations. And that's 10th canto. Describes the birth of Krishna.
Dashme Dashmam, the birth of Krishna. But then we can say, somebody can ask me question, Maharaj, only 10th canto describe the birth of Krishna. 9 cantos, they don't describe the birth of Krishna. So then, how we can understand the 10th canto is more important, other cantos are not important? No. Shrimad Bhagavatam 1.1.1. The first verse of Shrimad Bhagavatam starts with Janma dasya yataha anvayat itereth charthishu abhigya swarat tene brahm hidde adi kavu muhyanti yasuraya tejo vari mridam yatha vinmayo yatriti sargam risha dhamna swena sada nirastukukam satyam param dhimahi. Bhagavatam starts with Janma dasya yataha. Janma, birth, of whom? Shrimad Bhagavatam starts with the Krishna Janmashtami, the birth of Krishna. Janma Adasya, Adya Rasa. Adya Rasa means Madhure Rasa. Means the birth of Krishna. Krishna who is taster of Adya Rasa means Madhure Rasa. And when he say Adya Rasa means here, means all other rasas, 5 primary, Shant, Dasya, Sakhe, Vatsalya, Madhur, and 7 secondary. Laughter, all other 7 secondary. They are included in that. Means the qualities of those rasas are included in this Adya Rasa. Shama evam param rupam puri mathura puri vara vaya kishore ekam adyevo param rasa. Shri Chaitanya Mahaprabhu very fond of hearing. So Shri Mahaprabhu, when he met Shri Rup Goswami at Dashwamedh Ghat in Prayag, he also met Shri Vallabhacharya ji, and she also met Shri Raghupati Upadhyaya there. So Mahaprabhu just he wants to hear more and more. So Raghupati Upadhyaya said this beautiful verse. Sham eva param rupam. Amongst all other forms and rupa complexion, which one is superior? It says Sham evam param rupam. Who's having dark bluish complexion? Is Krishna. So Sham evam param rupam. That's the best rupa. Puri means what is the best dham? Puri, Mathura, Puri, Varaha. Amongst all the dhams, Mathura is supermost, superior. When we say Mathura here means, Mathura means Brajmandal. Which age of Krishna is the best? Because Krishna has 3 ages, Balya, Pagan and Kishore. Puri, Mathura, Puri, Vara, Vayam, Kishore, Ekam. Vayam means age. What is the best age? Kishore. That's why we sing this bhajan. Radha Krishna Pranamo Yugala Kishore Jivane Marane Gati Arnahi Mo Radha Krishna Pranamo Yugala Kishore Jivane Marane Gati Arnahi Mo Kalinde rakule keli kadambe rama ratana vedeira upa boshovaducha Radha Krishna pranamo Yugala Kishore. We Gaudiya Vaishnav, we worship Krishna. Which age of Krishna? Our object of worship,
Our style of worship Krishna is when Krishna is Kishore and Radharani is Kishori. Kishore and Kishori. And that's why Bhakti Thakur also writes in this Mangal Arati, Srila Bhakti Thakur's Mangal Arati, Bhale Gaura Gadadhare Arati Nihari Nadiya Pura Bhage Jau Balihari Kalpataru Tale Ratna Singasana Bori Sabu Sakhi Veshtita Kishora Kishori. Srila Bhakti Thakur is writing Mangalarti. Under desire fulfilling tree, Kalptru Vriksha, who's sitting there on a jeweled throne, Kishore Kishori, means Krishna, Nitya Kishore, eternally Kishore, and Radharani is Kishori. And Adyeva Param Rasa. Which rasa is the superior, topmost? Adya Rasa means Madhurya Rasa. So Janmadasya Yataha. Krishna, who appeared in Mathura, but taken by Shri Vasudeva Maharaj to Gokul. Krishna appeared, 16-year young boy. And the verse says in Bhagavatam, Tasmat Adbhut Balakam. Very astonishing boy appeared in Mathura, in the prison house of Kamsa, in front of Shri Devaki and Shri Vasudeva Maharaj. Adbhut Balakam, astonishing. Why astonishing? Because child never take birth like this. Krishna is wearing crown and with 4 hands, Shankha, Chakra, Gada, Padma, with all ornaments. This is how the child take birth? No. This is not the way the child take birth. Therefore, the appearance of Krishna in Mathura, Tasmat Adbhut Balakam, Anvya Itarati Charthishu Abhigya Swarat. But Shri Vasudeva Maharaj, he brought Krishna from Mathura to Gokul. And the both boys got merged. Yashodanandan Krishna is Swayam Bhagwan. Krishnastu Bhagwan Swayam. And Devaki Nandan Krishna is the Amsha, is the expansion of Yashodanandan Krishna. Means Ansha. So Amshi has full capacity to hold the Amsha in him. So Yashodanandan Krishna, he not that he merged into that boy on the basket on the head of Vasudeva Maharaj. No, he pulled Vasudeva Nandan Krishna in him. He attracted him, Akarshan. And because of that Akarshan, his name is Krishna. That's one of the meaning of the word Krishna. Krishna means all attractive. That's another meaning of Krishna. Krishi Bhuvachiko Shabda Nacha Nivritta Vachika. Krishna means one who is endowed with all opulences. And that's Krishna. Ashwarasya Samagrasya Virasya Yasasya Shriya Gyan Vairagya. The complete opulence, the complete beauty, the complete fame, the complete strength, the complete knowledge, the complete renunciation in one personality. That's Krishna. That's Krishna. And Na means Ananda Sarupaha. Brahma Sutra explains Anandamay Abhyasat. And that's why on this day we sing Nand ke ghar kya bhayo? Anand bhayo. Jai Kanaya Lal ki. Who has taken birth? Krishna. But we say Nand ke ghar Anand bhayo. Means Ananda. Bliss. Pleasure. That is same as Krishna. Another word of Krishna is Anandamay Abhyasat. Ananda. There's another meaning of word Krishna. But Krishna means Akarshan.
one who attracted Shri Vasudev Nandan Krishna in him, in Yashoda Nandan Krishna. That's why his name is Krishna. There are many reasons of the word Krishna. Shuyate niyate rase harinam haririkshanam ekankani rahe kunje hariram. In the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Shri Jiva Goswami Pad explains each and every word Krishna. Sarvacheta Hara Krishna Sachittam Hare Yaso Vedagdi Vistarata Radha Haramata. Our Radharani, she attracts Krishna. That's why is Hare means one who steals the heart of Krishna, captivate the heart of Krishna. So there are many meanings, the word Krishna. For that you have to read Mahamantra book. So Janma Dasya Yataha. One who is unborn is taking birth. Sat. We meditate on that Param Satya, Shri Krishna. Param Satya. All others are Satya. Satya means all truth. Shri Narsingh Bhagwan, Shivara Bhagwan, Vaman Bhagwan, Parshuram, all are truth, but not ultimate truth. Srimad Bhagavatam says this, Satyam Param Dhimahi. The Param Satya means Ishva Parama Krishna, that Param, ultimate truth. What is the evidence? Brahmaji explains in Brahm Samhita. Ramadi Murteshu Kalanamena Tishna Nana Avatara Krodh Bhuvneshu Kintu. Krishna Samvat Parama Pumanyo Govinda Madi Purusham Tamam Bhajami. All other incarnations headed by Shri Ram, the Leela avatars, they are just plenary portion or expansions of plenary portion of Krishna. But Govinda Adi Purusham Tamam Bhajami. Govinda, Krishna is Adi Purushaha. There is no beginning. There is no beginning. We are just celebrating anniversary of Krishna because he came on this planet 5,000 some years back. That's the anniversary. 5,500 some anniversary. But Krishna is no beginning. He's Anadi Radir Govinda. Govindam Adi Purusham. So there are 6 categories of incarnations. Leela avatars, Purush avatars, Manvantar avatars, Yuga avatars, and Purush avatars, Shaktavesh avatars. But Ramadi Murteshu, Ram Adi means Ram and all other incarnations headed by Lord Ram. They are expansion of Shri Krishna. Therefore, Srimad Bhagavatam has Paribhashik verse. Paribhashik shloka of Srimad Bhagavatam means the crown of all the verses of Srimad Bhagavatam is described in the first canto, saying, Krishnastu Bhagwan Swayam. Ete chas kala pumsam Krishnastu Bhagwan Swayam Indrani Vyakulam Lokam Mridayanti Yuge Yuge. Krishnastu Bhagwan Swayam. He is Swayam Bhagwan. Yashoda Nandan, Nandan Nandan is Swayam Bhagwan Krishna, and all other are expansions of Krishna. Now, I'm trying to think which direction shall I take. Direction here means, are we supposed to hear the opulence of Krishna, which is unparalleled and endless? Or shall we take the direction of the sweetness of Krishna, which is also unparalleled and endless? Because we cannot, in just short span of 1 hour, can describe both. If we start describing complete with some references from Shri Jiva Goswami's Krishna Sandarbha, from Brahm Samhita and from Srimad Bhagavatam and many other scriptures, then I think
If we start today describing, glorifying Krishna, it will go to the next Janmashtami. And when we come to the next Janmashtami, and in the last we say Krishna Kanaya Lal Ki Jai. Oh, some points we miss some points. Oh, we start again. And from year to 2022, describing Krishna, then it will go to complete to 2023. Yeah. That much is there to describe about Krishna. So let's see how much we can in this short span. Uddhavji, in Shimad, he describes the opulence of Krishna and the sweetness of Krishna and how Krishna is generous in 3 verses. So, first verse, the opulence of Krishna. Swayam tu samyati stridhi swaraj lakshmi apt samasta kama balami hidribi chirulokapala kirit koti yadapad pitaha. Shri Uddhavji is saying the opulence of Krishna, the Aishwarya of Krishna. What to speak of? All other personalities. When Krishna, he placed his lotus feet on that seat where he sit on the throne. When Krishna places lotus feet on that seat, one small chowki, one small seat, then all the great personalities, they come and they pay obeisances. Brahma, Shiva, Indra, Surya, Chandra, predominant deities of all directions, 14 directions. They all come and pay obeisances to that seat where Krishna places lotus feet. Kirid koti yadapada pitha. And in Dwarka Leela, in Sri Brihad Bhagavatamritam, we hear Sanatana Goswami Pada explains, not only one Brahma, numerous of Brahmaji with 4 head, 10 head, 100, 1,000, 10,000, 1 million, 1 billion headed Brahma. They came and they are paying obeisances in one line. They're standing in queue and paying obeisances, thang, 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 and the sound get echo in the whole Dwarika. And people wondering what's happening. They say, all Brahmas are there to pay obeisances to Krishna. There's only one category Brahma. And how many Rudras are there? Yeah. And how many other demigods are there? Yeah. So endless obeisances. That's the opulence of Krishna. But that's not also the complete opulence of Krishna. The complete opulence of Krishna described by Sri Rupa Goswami in Sri Bhakti Rasamrita Sindhu. The complete opulence of Krishna is when in Brahm Vimol Leela, when Brahmaji got bewildered, when he stole the calves and cowherd boys of Krishna, what Krishna did? He manifested the same sakhas, cowherd boys, and the calves with the same complexion, with the same nature. And throughout the year, this pastime took place, throughout the year. And after 1 year, when Baldev Prabhu wanted to know what's happening, Krishna, everything is very different nowadays. I'm seeing everything. And when Yog Maya unveiled that 50% of her potency, and again 25% of the potency. Long story, long pastime, not going into that detail. But when Brahmaji came with forgiveness mood, that Krishna will forgive me. When Brahmaji came, what he saw? Brahmaji saw four arm Vishnus all around Krishna. Means Narayan forms all around Krishna. You see? Sri Rupa Goswami Pad, that's saying that's the opulence of Krishna. And Brahmaji got bewildered that one Narayan, one Vishnu is my origin, my worshipable, and I'm seeing so many Narayans around me. And they're surrounded by one personality who's sitting in middle. And who is that? Sarva Karanam Karanam.
the cause of all causes, the cause of all Narayan, the cause of all Vishnus around him. That's the opulence of Krishna. Yeah. I think I should take a break here. There is so much tattva because you already heard about the birth of Krishna. So I'm just trying to understand or glorifying Krishna, the opulence, the sweetness of Krishna. So one commercial break in between. Let us hear from Radhika if she is here or if she willing to come on screen. Radhika Didi. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Dhanavad. Hari Bol. Hare Krishna. Dhanavad So glad to see Pranam you. Maharaj. Hare Krishna. I'm getting ready for a big public program in a few hours. I just want to, but I'm happy to sing a kirtan. I'm so happy to hear your Hari Katha. I just want to give you darshan of Jagannath. Jagannath, Baldev, Subhadra, Sudarshan ki jai. Yeah. Okay. Okay. Which kirtan, Maharaj? आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम. You have? आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया. आज मेरी अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया ओ श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया. अंगना में आया मेरो मखान खायो, अंगना में आया मेरो मखान खायो, मीठी मीठी बातिया बतायो नंदलाल, आयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया ओ श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया. आज मेरी अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया. अंगना में आया देखो बंसी बजाया, अंगना में आया देखो बंसी बजाया, मीठी मीठी बतिया बताया नंदलाल, आयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया ओ श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया.
And one more. Little Lala. Oh, wow, Gopal ji. Very nice. Thank you, Radhika Didi. Thank you so much. Dandavad. Big clapping for her, please. Yes. Okay. So, continuing Krishna Tattva. That's the opulence of Krishna. Then Shri Uddhav ji, who is very near and dear to Krishna. Yeah. Vrishninam Parvo Mantri, Krishnasya Daita Sakha. Baraspati Shishya Sakshat Uddhav Buddhi Sattam. Uddhav ji is Krishnasya Daita Sakha. Very dear friend of Krishna. Arjun is very dear to Krishna. But Uddhav ji is more dear because you can't just speak to each and every of your friend about your heart desires. But Shri Krishna revealed his heart to Uddhav ji. Gacho Uddham Brajam Somyam Pitrana Pitrim Ahunam Gopinam Mab Yogadi Mas Sandesh Vimochaya. Oh Uddhav, go to Braj and pacify my Nanda Maharaj, my Yashoda Maya. Give my message to my Braj Gopis. So Krishnasya Daita Sakha. Uddhav ji is describing the sweetness of Krishna. Before he described the opulence of Krishna, now describing the sweetness. Yan Marta Leela Payakam Sa Yog Maya Balam Drishyata Grihad Vismanasam Swasya Jasobagarday Param Padam Bhushnam Bhushnam Anganam. Beautiful shlok. Krishna, he exhibited his beautiful form when he displaying his pastime on this material planet. For many reasons, Krishna comes here. For many reasons. I don't know if it was been listed before or not. I don't know. But for many reasons. Krishna don't come for establishing dharma here. As he says in Bhagavad Gita, Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata. I come to establish dharma. Paritranaya sadhuna vinascha dushkritam. I come to kill all those who are demons and to save sadhus. But that's not the prime reason for Krishna to come. To establish dharma, Krishna can send one of his acharyas. Shri Madhvacharya, Shri Ramanujacharya, Shri Vishnu Swami Nimbaditya, Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur, they can establish dharma. To kill demons, Krishna can send some of his incarnations. That's not the prime purpose for Krishna to come. Krishna comes for some very superior purpose. Prem ras nirjas koritya swadan, to taste, to relish something which is very important, which he can't relish, or which he just relish in the mode of just a mood there in Golok Vrindavan. Because Vaikuntha Adya Ye Leela Nahi Prachar,
Sessie Leela Koribo Jate Mor Chamatka. Chaitanya Charitamrita explains those pastimes which are not been displayed elaborately in Vaikuntha, and Adya means Vaikuntha and Golok. Krishna display all those pastimes when he comes on this Bhom Vrindavan. Yeah. And amongst all this, something very important for which Krishna comes here is tasting that Parakiya Bhav. Jai Jai Ujjwala Ras, Sarva Rasa Sar, Parakiya Bhave Jaha, Brajete Prachar. That Parakiya Bhav. With those gopis who are his own, his Swakiyas. The gopis of Krishna are Swakiyas, means they are potency of Krishna. And Brahmaji claims this. Anand Chinmay Ras Pratibhavi Tabis, Tabi Ya Nija Rupa Tya Kalapi, Golok Eva Nivasatim Akhil Atma Bhuto, Govinda Madhi Purusham Tamam Bhajami. Who are these gopis? There are manifestation of Shri Radharani. Radharani manifested from Krishna. So they are potencies of Krishna. So gopis are Swakya of Krishna. But Krishna comes here on this Bhom Vrindavan. For what reason? To taste that Parakiya Bhav. Parakiya Bhav means Paramar mood. What is that Paramar mood? Means they are not wedded with Krishna. They are wedded with some other ones. And who is arranging this? Yog Maya, Koribe Apana Prabhave. Amina Jani na Jani Gopi Gan, Duhu Rup Gune, Duhu Nitya Hare Man. Dharma Chhadi Rag Dohu Kore Milan, Kabu Mile, Kabu na Mile, Devere Ghatan. Yog Maya is arranging this. The gopis got married with someone. All those Abhimanyu, Govardhan, etc., all those gopas. But they are in love with Krishna. This Parakiya Bhav. But Parakiya Bhav is not only restricted to this much. Try to understand this carefully. Give attention to this point. Parakiya Bhav is not only restricted to this much that the gopis are married to others and they are in love with Krishna. That's called Paramar mood Parakiya Bhav. No. There are 4 ingredients present in this Parakiya Bhav. Shri Rupa Goswami Pad explains in Ujjwal Nirmani 4 ingredients. What are those 4 ingredients? Prachan Kamata, Durlabhta, Nivaranta, Man, and Vamata. These 4 ingredients. Prachan Kamakta means their concealed desires. They're not very open to express their desires. Just like we can't understand the spiritual and transcendental dealings with material relationships around us. But as conditioned souls, we have no other options. So just for 1 second, just trying to understand. Husband, wife staying together, they don't have to conceal their desires. They express their desire. But Parakiya Bhav, the desire is concealed in their heart. They don't express very often. And they can't express so openly. So that's one ingredient of Parakiya Bhav. Durlabhta. It is not easy to meet each other. And what's the difficulty? If wedded couple, husband, wife staying together, what is the difficulty to see each other? No difficulty. They can see each other anytime, 24 hours a day, 365 days a year, including Purushottam month also. But in Parakiya Bhav, this Durlabhta is not easy to meet. And when there is a point to meeting, something happens and they get separated. Oh, Jatila has come. The mother-in-law of Radharani has come. Kutila has come. Just about to meet, but immediately separation happens. This Durlabhta.
very rare to meet. That's another ingredient of Parakya Bhav. Vamata. Vamata means Vamya Bhav. Means expressions of sulky mood, man, etc. This Vamata. And then Nivaranta means opposition is there. So it's very deep subject to discuss. But the point I want to say, don't just restrict the word Parakya in saying that developing love with someone who's not wedded. The gopis, they are Swakya of Krishna. But why Krishna comes here? That's our subject to discuss. Why Krishna comes here? To taste this Parakya Bhav. To taste these 4 ingredients which are present in this Parakya Bhav. The 4 ingredients. And Krishna relished this. Krishna, he enjoys this. That's the reason. Krishna, that's the mission of Krishna. To come on this planet. One of the reasons. Another reason is, he is very merciful. Rasik Shekhar Krishna Param Karun. Krishna is Rasik Shekhar. So in this shloka, we can understand all qualities of Krishna is present in just one verse. Prem Ras Nirjas Korite Aswadan. He comes to taste this Parakya Bhav with his associates, his gopis. And then Rag Marg Bhakti Loke Korite Pracharan. And also he is very merciful. His Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Jagadpate, his ocean of mercy. And he also wants everyone to also relish this Parakya Bhav. Then Rasik Shekhar, Krishna. Param Karun. Try to understand this. Rasik Shekhar and then Param Karun. These 2 moods, how they are aligned to each other. Rasik Shekhar means when he's totally absorbed in that rasa, in that rasa lila. And then Param Karun, Karuna means compassion. That means he has to come out from that domain of that enjoying ras or enjoying rasa. He have to come out from that domain to other domain where he's showing his compassion. So Rasik Shekhar Krishna Param Karun. Krishna is Rasik Shekhar. Why? He's enjoying all these rasas and he's giving enjoyment to everyone else. He's the object of love for all Brajavasis. And all Brajavasi means all Vishuddha Sattvas. He's the only object of love. But he's also Param Karun. He's very merciful. Did ever Krishna give prem to someone? Even though Krishna is very calculative from Bhagavad Gita. Ye yatha mam pravadante tam sade bhajamyam. You worship me in whatever degree, I reciprocate you proportionately. Yeah. But Shri Rupa Goswami Pad explains in Laghu Bhagavatamritam. Sant avatar bahuva pankaj nabhasya sarvatva bhadra Krishna vadanyay komalatosi premodo bhavati. You know, Gurudev used to say, you must know all this Siddhanta. Must know all this Tattva and Siddhanta. Only just by hearing, which is very important to hear the birth of Krishna on this particular day, on this special day, very auspicious. And we heard this many times, but it's also very important to know the Siddhanta and the Tattva because that's the foundation on which this pastime has been crowned. That's the foundation, the Siddhanta. Why Krishna has to come? So he's very calculative on one hand. Another hand, he's also Param Karun because Viruddharamashra. Viruddharamashra means he's Atmaram, Atmakam. Atmaram means he dwells in his own self. When you say he's Atmaram, he dwells in his own Atma. Whose Atma is Krishna? Radharani. So when Krishna is Atmaram means he's always with Radharani.
He's absorbed in Radharani, that's Atmaram. And Atmakam means he has no other desires. What is full of desires? Santi yadde me prajya leela sthasa manohara nahi jane smrite rase mano kim drishyam bhavet. His leela madhuri. Even though I perform many pastimes, what I think, when I think of Ras Leela, I don't know what happens to me. So this is his desire. To be in Ras Leela, to enjoy Ras Leela. So where is the point of Atmakam? Means he has no other desires. When he say, I have no other desire, means he have no material desires. But he is full of all desires. He wants to enjoy Ras Leela with his dear gopis. Pallavi mein maham. With all his dear devotees, and especially Radharani. So that's why Krishna has 4 additional qualities which no one else has. Sarvadbhut chamatkar leela kallol varadi atul madur pre mandat priya mandana trijagar akarshi murali kalkujita asmordam roop shri vismapita charachara. Leela premna priya dikam madhure venu rupini. 4 madhuris, the Leela Madhuri, the Venu Madhuri, the Rupa Madhuri, and the Prem Madhuri. I'm just touching the points. I'm not elaborating the points. I'm just giving hints. So you can later elaborate on this. So Param Karun, Krishna is he's Karuna Sindhu. How is Karuna Sindhu? To his associates, to the sadhakas, and to already reached perfection. Okay, starts with sadhakas. What is the significance of Krishna in our life? Okay, even though we are part and parcel of Krishna. Krishna said in Bhagavad Gita, Mame vansho jiva loke jiva bhuta sanatan. Jivas are my part and parcel. Okay, we understand this, Prabhu, understand this. But anything more than this? What is the significance of Krishna in our life? Today we are chanting the names of Krishna. We are hearing about Siddhanta. We are hearing about Tattva of Krishna. We are hearing the pastimes of Krishna. We are fasting on Krishna Janmastami, which is one of the 64 limbs of bhakti described by Sri Sripad. Whose mercy is that? Rasik Shekhar Krishna Param Karun. That's the compassion of Krishna. How? Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beach. Wandering in this universe so many lifetimes, Brahman Brahmite Kaun Bhagyavan Jeev. We are fortunate. We should not be proud of it. We should not have pride of it. But that's the truth. We all are very fortunate. Those who are following Krishna Janmashtami. We are hearing Krishna Katha on this day. Hari Bhakti Vilas, she says, anyone following Janmashtami, Krishna Janmashtami, purely chanting and hearing about Krishna, fasting on that day, accumulate multiple of not only Sukritis, Bhaktis. Infinite results, benefits of observing Krishna Janmashtami. We can't even count the benefits one derive to follow Krishna Janmashtami. But who inspired us to follow Krishna Janmashtami? Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beach. First, the mercy of Krishna comes and we come across one Gurudev. First, the mercy of Krishna falls on us. After wandering in this universe again and again, in 8.4 million species of life, Krishna mercifully, the mercy of Krishna falls on us. And with that mercy, we come across another Krishna. Another Krishna means Acharya Mam Vijaniya. Sakshad Haritena Samasta Shastre Yuktasya Tatha Yata Iva Bhad.
Sadhvi, kintu prabhu ya priyevatasya vande guru shi charanar vindam. Shri Gurudev, who is very dear to Krishna. And who is Gurudev? Krishna himself comes as Gurudev. So that's the mercy of Krishna for conditioned souls like us, that he supplied another manifestation, Shri Guru, to us. And then that Ashray Vigraha Krishna means Gurudev. He is teaching us how to follow Janmastami. He is giving us guidance and is speaking about Krishna Tattva to us. So Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Labij. We can elaborate on this as much as we can. And I'm not going to elaborate on this. So this is the mercy on conditioned souls like us. Then, what is the mercy of Krishna? When one crossed from the stage of Ado Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajan, Kriya, Narth, Nivritti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhav, Prem. When one gets Sarup Siddhi, then one gets Vastu Siddhi. That's another reason. Krishna being Param Karun, very compassionate, he comes on this universe, in all these universes. And he came here 5,500 some years back to collect all those sadhakas who attained Vastu Siddhi, who attained Sarup Siddhi. Krishna comes to give them opportunity to accumulate that Vastu Siddhi. Vastu Siddhi means the perfection. One's spiritual form get activate in the association of the associates of Krishna, Shri Lalita Vishakha. Vastu Siddhi. And that's why Krishna keep on coming in all these universes to collect those sadhakas who attain Sarup Siddhi. To impart them what? Vastu Siddhi. And then take them from there to Golok Vrindavan. Rasik Shekhar Krishna Param Karun. That's the compassion of Krishna. For conditioned soul, being Karuna Sindhu, and then for sadhakas, and then is Krishna Vadanyai? He gives prema? Yes. Krishna Vadanyai Kova Latosi Premudo Bhavati. Krishna gives prema to those creepers in Golok Vrindavan, even to those creepers. Santavatar Bahuva Pankaj Navas Sarvatva Bhadra. Krishna Vadanyai Kova Latosi Premudo Bhavati. Krishna impart prem. Krishna give prema to those creepers in the kunjas. Those creepers are not ordinary, they are gopis. How Krishna is Rasik Shekhar, Krishna Param Karun. He is Param Karunamai. Param Karun. That's the Karuna of Krishna. And what can be more compassion that he came here and gave us this opportunity to always and always chant his holy name and speak about him. And what we get in return, what reciprocation? We get purified. Shunvatam Sakatha Krishna Punya Shavan Kirtane Hide Antostai Habadarani Vidnotim Surisatam. How we can get rid of our anarthas? Only, what is the means? Only Krishna Katha. So that's why Jivare Karane Asya Prapanche Leela Kaile Suvistar. Krishna comes and he expands his pastimes. Isn't this Karuna is the mercy of Krishna? Otherwise, what we have to discuss? Otherwise, how we are engaging our time? In what discussions? All prajalpas. COVID is growing. New variant is coming. Are you vaccinated? Oh, you're not vaccinated. Oh, Afghanistan. Oh, one bomb. All news are full of this. This is not Vaikunt Varta. But Shunvatam Sakatha Krishna Punya Shavan Kirtane. By hearing Krishna Katha, Hide Antusai Habadrani, those unwanted desire, abhadras, they get eliminated only by hearing Krishna Katha. And that
Glories of Krishna Katha is Shravana Mangalam. Even from the point of starting hearing, Shravana Mangalam, all auspiciousness, Shrimad Atmatam, all the kleshas gets destroyed and all the shubhas, all auspiciousness arise. That's Krishna Katha. Nityam Bhagavatam Sevaya. That's the mercy of Krishna. So Rasik Shekhar Krishna Param Karun. Krishna is Rasik Shekhar and also Param Karun. We think we can count the opulence of Krishna or the sweetness of Krishna. Oh, Brahmaji said, Janantam eva janantam kim bhaukt naam hai Prabhu. Manasu vapusu vacho vebas tab gocharam. If anyone say, I can count the opulence of Krishna or the sweetness of Krishna, he's just speaking. I created Brahma can say, I with my whole intelligence, with my body, with my words, I cannot count the opulence of Krishna. Cannot count. So, Yanamarta Leela Upayakam so Yog Maya Balam Dishant Grihad. When Krishna, with the support of his yoga, endowed with his Yog Maya, means Radharani, when he showed this beauty on this planet, he bewildered everyone. Lakshmi Devi got bewildered to see the beauty of Krishna. And therefore she is praying, she is meditating. Vihai Kamena Suchrena Dhritravrata. Sitting in meditation for time immemorial. To be with Krishna. Because she saw the beauty of Krishna. To see the beauty of Krishna, the Mahavishnu, the Bhoma Purusha, he stole the Brahmin boys in Dwarka Leela. Dujatma me yugya didikshunam. Bhagavatam explains this. What is that beauty of Krishna? Explained in 3 verses by 3 personalities in 10th canto Bhagavatam. Brahmaji explains, no meddete avrapushu tadidambaraya gunjavata paripicha sanmukhaya vane sajjir kavlar vetra vishanu venu lakshmashe midupade pashu pankajaya. The beauty described by the Dujapatnis, Shamam Hiranya Varadin Varavala Varaha, Dhatu Praval Natavesha Anuvratamse, almost same description. But the best description is Brajagopis. Varaha Pidam Natvarvapyo Karnyo Karnikaram Vividravasam Kanakapisham Vajanti Samalam Randhya Venudhar Sudhya Purna Gopa Vrinde Vrindaramnam Sapadaramnam Pravishna Gita Kirtiti. That's the beauty of Krishna. The Mathura Ramanis, the beautiful women of Mathura, they describe the beauty of Krishna. What they describe? Gopyastapam kim achid yadamusha rupam lavanya saram asma urdam ananya siddhim dirgbi pibantu anusam durapam ekant dham yash shri ashwarasya. Is the embodiment of Yash Shri Ashwarasya. Embodiment of fame, beauty and opulence. The beauty which is Asma Urdam, Ananya Siddhim. The beauty which never stay. The beauty which always enhance and grow more and more every moment. So no doubt Krishna is beautiful. But Shri Uddhavji, from this point we started. But Uddhavji said, Bhushna Bhushna Manganam. The ornaments are there not to beautify Krishna, the ornaments are there to get beautified by coming in contact with the limbs of Krishna. The ornaments get beautified. Because those ornaments are what? Those ornaments, earrings, necklace, whatever. Those ornaments are what? Those ornaments are the gopis. The gopis becomes ornaments to make Krishna beautiful. The gopis become ornaments of Radharani to make Radharani beautiful.
but they get beautiful just by coming in contact with the limbs of Krishna and the limbs of Radharani. Beauty get beautified. The beauty get beautified by coming in contact with Krishna and Radharani. Bhushnam Bhushnam Anganam. यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुरी धुरा ब्रज गोपी मध्य तार बड़े माधुर. Even though Krishna is very beautiful, but when he is in the middle of the Braj Gopis, Ras Leela, the reflection of Tapta Kanchan, the golden complexions falling on the bluish complexion, Krishna get more beautiful. Braj Gopi Madhya, when he is in the middle of Braj Gopis and with Radharani, the reflection of the complexion of Radharani over Krishna, Krishna get more beautiful. So his beauty depends on beauty of Radharani. That's Ras Vichar. So from Tattva Vichar and from Ras Vichar. How much more time I have? If I know, then otherwise I'll just keep on. So you already... Hari Bol. Vijay. Premanandi. How much time I have? Raj, with some... Sorry? Sorry, Maharaj, you were broadcasted on a television. You can speak 15 minutes. Only? You can also speak half an hour and then we will do Abhishek. Okay. Thank you. In Holland, it's 11:30 now. I know, I just saw 11:30. Okay. Ete chanskala pumsam Krishnastu Bhagwan Swayam. All the incarnations of Godhead are either plenary expansions or expansions of the Supreme Person. But Shri Krishna himself is the original personality of Godhead. You see? Similarly, in the verse at hand, Krishna has also been called the Supreme Controller, or the controller of all the controllers. That's why his name is Ishvara Parama. He's Paramishwar. He's controller of all the controllers. Other incarnations of Krishna are also called controllers. They are Ishvars. Therefore, only the origin of all incarnations, Shri Krishna, has been called the Supreme Controller, Parameshwar. How Krishna is Supreme Controller of all controllers, the Supreme Worshipable amongst all the other, that's described by Brahmaji. So, in this verse, the word Krishna is the subject, and all other words take the role of adjectives. Understand? All the famous perfect authorities, means all our acharyas, like Shri Shukdev Goswami, Shri Rup Goswami, they've established Shri Krishna as the source of all incarnations. By Krishna Avatar Mahotsav, means the great festival of Shri Krishna's descent. So what is today? Krishna Janmastami, right? What is the meaning Krishna Janmastami? The festival of Krishna's descent. One who is unborn taking birth. That's the festival about. So that Srimad Bhagavatam, 10th canto, which is Ashraya, 2 festivals are described. Actually, in complete Srimad Bhagavatam, only 2 festivals. One is festival Ras Utsav Samparvato Gopi Mandal Mandita Yogeshwarena Krishna Tasa Madhya Doi Doi. The festival of Ras Leela, where Krishna
ran and jumped into that Ras Leela. To dance with the Braj Gopis. That's one Utsav. Another Utsav is Nand Utsav. Nandastu Atma Jutpanne Jathalad Mahamana Ayu Vipravedgya Snata Suchilankrita. These are two festivals. So on this day we are celebrating this festival, Nand Utsav, the festivals of Krishna birth. The invocation of some Upanishad also says this, that through the kirtan of Krishna names, in the verse Krishnaya Vasudevaya Devki Nandanaya cha Nand Gop Kumaraya Govindaya Namo Nama. This verse also supports the name of Krishna is present, and that Krishna is Yashoda Nandan and Nanda Nandan. But we hear Vasudev, we hear Devaki, Nandanaya. What is the meaning? Dui name Nanda Bharja, Devki Yashoda cha. Another name of Yashoda Maya is also Devaki. And that's why Mother Devaki and Yashoda Maya, they are very close friends because they are same name. So in the verse, Krishnaya Vasudevaya Devki Nandanaya cha, you can ask this question to me. Okay, we understand Devaki is another name of Yashoda Maya. So that's why the word Devaki is there. How about Vasudev? How about Vasudev? So Prishni Sutapa, they're Vasus. They, Prishni Sutapa, they perform austerities and please the Lord. And what they wanted in return? They said, "Oh Krishna, oh Bhagwan, we want you as we want a son like you." Bhagwan said, "Like me? I'm only one like me. There's no one equal to me. So I'll become your son." So Prishni Sutapa, they were Vasus. They entered in the body of Devki and Vasudev. And therefore Devki Vasudev only got this chance to see Krishna, means Krishna took birth, appeared in Mathura. But they were not able to relish that Vasalya Bhav, the affection mood. Whereas Drona and Dhara, Drona means hill and Dhara means Prithvi, earth. They perform austerities and please Brahmaji. And they ask for what? They ask, we want Vasalya Bhav, the affection mood. So everything is included in that. Oh Bhagwan, we want to have Vasalya Bhav. That means Bhagwan has to become your son. Otherwise, how are you going to relish the Vasalya Bhav? But Prishni Sutapa only asked for son like you. Didn't ask for Vasalya. So Prishni Sutapa, they entered in the body of Devki and Vasudevji. And Drondhara, they entered in the body of Nand Baba and Yashoda Maya. So they not only get Krishna as their son, but also more than that, the affection, the parental mood. And they relish that parental mood, be with Krishna. But they have to take shelter of the body of Vishuddha Sattva, Shri Nand Maharaj and Yashoda Maya. So therefore this verse, Krishnaya Vasudevaya Devki Nandanaya cha Nand Gop Kumaraya Govindaya Nama Nama. The Vasudev here means Shri Nand Maharaj, and Devki here means again Yashoda Maya, because another name of Yashoda Maya is Devaki. Also at the time of Krishna's appearance, when Gargacharyaji came to Gokul and performed Krishna's name-giving ceremony, Shri Gargacharyaji said, Oh Shri Nand Maharaj, Asan Varnastrohi Yasya Grintam Anujugantanum Shukla Rakta Tathapitam Idanim Krishnatam Gata. O Nand Maharaj, your son has appeared in previous ages as
He came in white form in Satyuga, a red form in Treta Yuga. He assumed yellow form in Kali Yuga. Already predicted about Kali Yuga, golden complexion. And now in Dwapar Yuga, he has appeared with a blackish complexion. Therefore, this boy's name is Krishna. Shri Gargacharya gave this name, Krishna. So, there is so much details in this. In this statement of Gargacharya, the name-giving ceremony of Krishna, he said, Krishnatam gataha. Idanim Krishnatam gata means Krishna Surupatam gataha. Means entered into Krishna's original form. Original form, that's Krishna's original form. Krishna's Surupam gataha. That's the original form of Krishna, not that Bhagwan he entered in someone else and makes him Bhagwan. No, Krishna himself is Bhagwan. So this is evident from, it is evident from all these statements that all the incarnations attain identity with Krishna by entering into Krishna's original form. Because Bhagavatam says, when Krishna descends, then all other incarnations also enter into the body of Krishna. They all Leela Avtaras, Shaktavish Avtaras, Purush Avtaras. That's why Krishna's, summarizing the Braja Leela. Srila Bhaktivinoda Thakur is summarizing the Braja Leela, saying, Braja Jana Palan Asur Kula Nashan. Braja Jana Palan is nourishing Brajajans, his associates, and Asur Kula Nashan. He is killing the Asuras. He's killing the Asuras. That means who's killing actually Asuras, the demons? Not Krishna. Vishnu Dwara Krishna Kore Asur Sanhar. Vishnu, who is also in the body of Krishna, he kills demons. That is his role. This is his function, his work. Krishna has nothing to do with killing demons. He's just touching. He touched Putana with his lips. 10,000 potency Putana got touched by the lips of Krishna and she died. 10,000 elephant potency Putana. Krishna is showing, see how much my potency is. 6-day young boy. Killing Shaktasur. Showing the potency of his tiny small lotus feet. Killing Tirnavrat. Showing the potency of his tiny small hands. See? But Vishnu is killing. Krishna is not killing. Krishna is just touching them. And the speciality of demons got killed by Krishna in Braj Leela, where Krishna never hold any weapons, just killing with his lips, with hands, his feet. They all got Sarupya Mukti. But when in Dwarika Krishna hold weapons and kill demons, they get Sayujya Mukti. That means those demons got killed by Krishna in Braj. They are in a better shape because they killed by Krishna in Braj. They got Sarupya Mukti. So just as a pot is full of milk, the Shastras is filled with the names of Shri Krishna. The all in all, the supreme truth, the supreme non-dual reality has been called Shri Krishna. Krishnastu Bhagwan Swayam. Padma Puran, there's a description between Shri Naraji and in Padma Puran, the description, it says, Namnam Mukhya Atmana Nam Krishnakhyam Me Parantapa. What is the meaning? In Padma Puran, O subduer of enemies, the name Krishna is foremost amongst all my names. Now these are the descriptions, how the name of Krishna is superior amongst all incarnations, but the name of Krishna is also superior among all other names. That's also, this is what is been described.
in Bhagavatam and other Puranas. Just like Brahmanand Puran says, Sahasra namnam punyanam trir avrat tu yat phalam ekavritya tu krishnasya nam ekam tad prachayati. The result that comes from reciting the entire Vishnu Sahasranam thrice is attained by reciting the name of Krishna only one time. Just like we hear, Ramu Rame Rameti Rame Ram Manohare Sahasranamabhis Tulyam Ram Manohare. 1,000 names of Vishnu is equivalent to one Ram. 3,000 name of Vishnu is equivalent to one Krishna Nam. Imagine 3,000 times chanting Vishnu, 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 Vishnu is one Krishna. You just say Krishna and you already recited 3,000 times Vishnu, Vishnu, Vishnu. But we're going to hear this Radhashtami. In Kram Dipika, Krishna says, addressing to moon, Krishna says, Mam Shateva Nam, Radha Nam Param Priyam. 100 of my name is equivalent to one Radha Nam. I don't want to say this today because we should glorify Krishna today. Radha Rani on Radhashtami. So in this way, the specific glories of the name of Krishna have been highlighted. Brahmaji praying to Krishna by the name Govinda. Govindam Adi Purusham Tamam Bhajami. Govindam here means Krishna, who is protector of cows, the gopis, the cowherd boys, and all the residents of Braj. That's Govinda. To illuminate this special quality of his, he has been called Govindra, means the Lord of the cows. Krishna's supremacy is proven by the logic. Oh, it's little difficult to explain right now because time is short. It's called Mukta Praghavritti. Mukta Praghavritti is like a logic. That means logic of giving free rein is the process of deriving all possible meanings of a word. Means driving meaning of the word to utmost limit. It's called Mukta Praghavritti. And this is there to establish the supremacy of Krishna Nam. So Gargacharya said, Asan varnastrohi yasya grintim anuyugantanum shukla raktas tatha pitam idanim krishnatam gata. Gargacharya also said, Bhavani santi namani rupani cha sutasya te gun karma rupani tani aham vedya no janaha. Oh Nand Maharaj, your son has many qualities and many activities. So in accordance with which he has many names at different times. This is known only to me and to no one else. Nand Maharaj he's taking the words of Gargacharya in Madhure. And Gargacharya is speaking in the mode of opulence. Understand? Bhavani Santi Namani is saying your son has many qualities. And he has performed many activities, many pastimes. And according to these pastimes, he has many names at different times. Like Krishna has so many names. But this is only known to me, no one else. In every yuga, he appears in different incarnations. And now he has appeared as Krishna. Idanim Krishnatam Gataha. That means in other incarnations, in Satyuga, he appeared as Shukla, white. And in Treta Yuga, red. In Kali Yuga, we already heard, golden complexion. Idanim Krishnatam Gata. So it's only known to me. And today, I'm revealing this to you. But Nand Maharaj is understanding from his own perspective. So,
Thus, his distinguishing uniqueness is also proven by his qualities. And Uddhavji said this. What is that verse? Aho bakiyam stan kalakutam jigasapai apiya sadvi lebe gati datri uchitam tato anyam kam vadyalum sharanam brajena kam vadyalum sharanam brajena. Who can be more generous, dayalu than Krishna? Soul spirituality of Krishna. This Krishna Tattva. Krishi Shabdasya Satartho Nascha Ananda Sarupakaha Sukha Rupo Bhaved Atma Bhavanandamas Tataha. The word Krishi indicates truth and Na refers to embodiment of natural bliss, Ananda. The combined meaning is one whose existence is characterized by bliss. One whose existence is characterized, featured by his bliss, or one who attracts all and bestow bliss upon everyone. That's Krishna. One who attracts everyone. And in parallel to that, he bestows bliss upon everyone. So this is the constitutional nature of Shri Krishna. His embodiment of happiness and his very nature is the topmost transcendental bliss. The name itself says, Na, Krishna. So many meanings can be derived from this name. Okay. I don't want to stop actually, because now engine is fired up. Now the engine is fired up. Before was only introduction. Now the chapter starts. But time is almost coming to end. Anyway, Holland is 11:50 now. You have 10 more minutes. So you have to prepare for Abhishek and all. And I'm so sorry I took so much time. But hopefully I'll come to Holland soon. I don't know when. It all depends on Krishna, his desire. But let's see when it can happen. And then we will hear more Krishna Tattva and Radha Tattva and so many other Tattva. On this day, Krishna Janmastami, concluding words saying that, O Shri Nand Maharaj, eternal father of Krishna, O Shri Yashoda Maya, you are parents of Krishna. Who can give Krishna? Who can give Krishna more than you? You are Nanda, you are Sheva Mohodyam. Nanda ki Makroda Sheva Mohodyam. You are very generous. Shri Nand Maharaj, you distributing that jewels and diamonds to everyone. And the best diamond is in your heart, that is Krishna. Please give this Krishna to us. We are suffering in this world with so many problems, with incompetence in our sadhana, with our, senses, minds, driving force to enjoy the objects of sense gratification. That driving force is always there. How we can relish the sweetness? Krishneti varnadui. Tunde tani vratini vitunate tundavali labdai. When the day will come in my life, when I will chant the name of Krishna. And this is a day to ask forgiveness from all offenses we committed at the lotus feet of Shri Krishna, and which we are doing every moment. Because Satatam Smaratam Vishnu Vismratana Jatuchit. Always remember Krishna, never forget Krishna. That's the only essence. And we are forgetting Krishna every moment. So I am your offender. Please excuse my offenses. Please forgive me and give me Janmani Bhakti Ahetuki Tvai. That Ahetuki Bhakti at your lotus feet. Falling at the lotus feet of Srila Gurudev and the Vaishnavas, desiring this, I end up my Hari Katha here. Gaur Premanande Hari Hari Bol.
Jai Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Sama Bhakta Vrinda ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Thank you, Maharaj, for your very inspiring Harikatha. So many Krishna Tattva you actually spoke about, and it was very inspiring for everyone on this day. Actually, what I actually also realized that our beloved Srila Gurudev has gave us so much prasad in the form of such a qualified sannyasis. He gave you also this name Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj, where the Siddhanta is very you're speaking the way you're speaking, all this topics which you heard from your Gurudev is coming and coming and coming, is flowing non-stop. So I'm very happy. I'm feeling very fortunate to having this kind of association today on this Krsna Janmastami. And we are praying on the lotus feet of Srila Gurudev that he will let his sannyasis come really lifetime in Holland, like hopefully in nearby. So maybe if Srila Gurudev is very merciful, you will come in October, and we are seeing if it's possible. So finally, you announced that. Sorry, already? Oh, okay. Finally, you announced that. I was doing oh, okay. You But can't anyway, visit. we are trying to get you here as soon as possible. Maybe in mid of October. We will see the exact dates. Maybe we can have some nice programs. And end of the year in December, we will end up on the centennial year with a very nice retreat program. So hopefully Srila Gurudev will grant us this mercy. And I'm thanking you again and again and again for inspiring us all. Thank you. Hare Krishna. Vaishnavabhyo namo namo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.